சஞ்சய் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் சஞ்சய் ப்ரோ. ஓ சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டு தான் ப்ரோ வந்தேன், சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் இப்பதான். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. ரெயின் ப்ரோ என்ன பண்றாருன்னு பாப்பாரு. ப்ரோ வாங்க செக்கில் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். இதுதான் சாப்பிடும். ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ. தோசை மட்டும் எப்படி யாரு இது தோசை? ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. என்ன ப்ரோ நைட்டு மேட்ச் யார் ஜெயிப்பா? அவங்களுக்கு யார் எதுனா வாய்ப்பு இருக்கா? வேணுமா ப்ரோ? இப்போ ஃபுல்லாக சாப்பிட்டது நீங்கள் தான். முட்டை தோசை போட்டு சாப்பிடுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அந்த ஆள் தானே நீங்கள்? ஐநோ எனக்கு தெரியுது. தாடி ஏகப்பட்ட தாடி. போர்ச்சுகல் தான் அப்படியா ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்கா? அப்புறம் அவனுங்க இப்போ போர்ச்சுகலுக்கும் யாருக்கும் ப்ரோ மேட்ச்சு இன்னைக்கு? அவன் அவனுக்கு மேட்ச்ன்ட்டு தான் மறந்து போயிட்டேன். அங்கிட்டு ஜப்பான் வேற ஒரு சைடு ஏதோ வித்த கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு ப்ரோ. என்னமோ பண்றாங்க போல இருக்கு ஜப்பானு. இல்ல அது ஏதோ நடக்குது போல இருக்கு. போர்ச்சுகல் கொலம்பியாவா? ஆமா. டியாஸ் டியாஸ் நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. மேபி மெண்டிஸ் எப்படியும் பிடிச்சிருவான், இருந்தாலும் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றது தான். மெண்டிஸ் பிடிக்கல அப்படின்னா போர்ச்சுகல் வெளில போயிருமா என்னன்னு தெரியல. லூயிஸ் அதான் டியாஸ் இருக்கான் ப்ரோ. டியாஸ் கொடூரமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா போர்ச்சுகல் மிட்ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்றாங்க ப்ரோ. பயங்கர டாமினேட் ப்ரோ. ஏன் ரஃபேலியோவை இறக்காம வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ரஃபேலியோ என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல பேக்ல. ஓ சரி சரி. ஆமா ப்ரோ 29 ஜப்பான் எக்ஸ்பிரஸ். அதான் ஜப்பான் ரொம்ப டைட்டா பொசிஷன் கொடுக்குறாங்க. பிரேசில் ஈஸியில பறக்க விட்டுற போறாங்க ப்ரோ. அவங்க விசாட்டு எதுவும் இது பண்ணிட போறாங்க. வினியும் எதுவும் பண்ண மாட்டான். வினி எதனாவது பண்ணா பரவாயில்ல, வினி எதுவுமே பண்ண மாட்டான். வினி எதுவும் பண்ண மாட்டான். நெய்மார் இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ நெய்மார் தலைமை இருக்கான் ப்ரோ. பட் இருந்தாலும் உள்ள 90 மினிட்ஸ் விளையாட முடியுமான்றதான் எனக்கு தெரியல. 90 மினிட்ஸ் விளையாட முடிஞ்சா எனக்கு தெரிஞ்சு பொறி பறக்க விடுவான் தலைவன். கஷ்டம். வசந்த் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் வசந்த் ப்ரோ வாங்க. சாப்பிட்டீங்களா? போர்ச்சுகல் பேக்கு ரொனால்டோ மட்டும் தான் ப்ரோ பெஸ்ட் கார்டு.
பேக்ல ரொனால்டோ தான் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு இது விட்டினியா இருக்கான். பட் ஆனா அதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் கார்டு. எல்லாத்துலயுமே ஸ்டாண்டர்ட் கார்டு தானே இருக்கு உங்களுக்கு. வேற சேனல் தான் ப்ரோ ஆரம்பிக்கணும். திரும்பி முதல்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போல இருக்கு. இந்த சேனல் ஏதோ மானிட்டைஸ் பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. மேனேஜர் யூஸ் இல்ல ப்ரோ போர்ச்சுகல். ஆனா மேனேஜர் மேனேஜர் ரொம்ப தான் இவன் தான். ஆனா இங்க நல்லா இருக்காங்க. என்ன மார்டினஸ் குயிக் என்கவுண்டர்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ. பிரான்ஸ் மேட்ச் காலையில பார்த்தேன். ஃபுல்லா பார்க்கல தலைவரே. தூக்கம் வந்துருச்சு. அவ்வளோலாம் நேரம்லாம் நான் முடிச்சு இன்னைக்கு மேட்ச் பார்த்தீங்களா 4:30 காலைல 4:30 ப்ரோ பார்ப்பான். அங்கிட்டு பார்ப்பானுங்க நம்ம ஆளுங்க அவ்வளோ வெறி குண்ட ஃபேன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கான்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. ட்ரைனிங்கே போயிட்டு இருக்கேன் பாய். அதான் லைவ் அட்டன் பண்ண முடியல. பரவாயில்ல வசந்த் ப்ரோ. பரவாயில்ல. என்ன ட்ரைனிங் போறீங்க? ப்ரோ மானிட்டைஸ் ஏதோ பிரச்சனையா போயிட்டு இருக்கு. அதான் இந்த மாசம் பார்ப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ. வேற சேனல் தான் போடணும். பிரான்ஸ் பேக் மேனேஜர் பெஸ்ட் ப்ரோ. பிளேயர் அன்னைக்கு ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தேன் சஞ்சய் ப்ரோ. சூப்பராக இருந்தாங்க. பிரான்ஸ் பேக்கே நல்லா இருக்கு. இன்னைக்கு 5க்கு மேட்ச் பார்க்க இல்ல விக்னேஷ் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ 5 மணிக்கு? கஷ்டம் தான் ப்ரோ. நம்ம 5 மணிக்கு தூங்கிட்டு இருப்பேன். 5 மணிக்கு தூங்கவே போன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்குலாம் நல்லா படம் பாட்டு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவில் ஜாலியாக படம் பாட்டு போய் படுத்து தூங்கலாம். காலைல அப்புறம் லைவ் வந்துக்கலாம் ப்ரோ. ஆளாண்டு இருக்கானா? ஆளாண்டு தான் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. முடிஞ்சேன் ஆளாண்டு வீட்டுக்கு தான். இன்னைக்கு மேட்ச் 5 மணிக்கு. ஆமாம் இங்கே ஒரு கம்பெனியா? ஓ அப்படியா? சூப்பர் ப்ரோ. ட்ரைனிங் போறீங்களா? நல்லது வசந்த் ப்ரோ. ட்ரைனிங் போனா This guy undoubtedly the centre of attention here for more reasons than just one. This is his 300th game. Well, Peter, I can't attest to this personally, having made it to that many appearances myself, but you only need to look around to see not just how much it means. ரொனால்டோ ஒரு கார்டுக்காக போர்ச்சுகல் போலாம். என்ன சொல் கரெக்ட். ரொனால்டோக்காக அண்ணனுக்காக மட்டும்தான் ப்ரோ. எதுவுமே கிடையாது. அண்ணனுக்காக மட்டுமே தான். மற்றலாம் யாருக்காகவும் கிடையாது. போனா அண்ணனுக்காக அவ்வளோதான். And here's Messi. Messi going face to face with his great rival. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Dink through. And he's cleared it out of harm's way. And the counter is on. Messi, Rummenigge tries a shot. Very necessary. Messi. That was lovely that. And Messi. தலைவா வாங்க. வெல்கம். என்ன தலைவரே ஆலய காணோம்? பிஸியா? என்னாச்சு? கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சா? கோயிந்தம் போல இடிக்கிறாள் கொல்லா தண்ட புடிக்கிறாள். Finding themselves unexpectedly behind. Messi. Oh, this is a very good chance. It's a goal. எப்படி இருக்கீங்களா தலைவரே? அதெல்லாம் ஃபைன் தான் தலைவரே. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's from here. And it's De Bruyne. சாப்பிட்டீங்களா பாய்? வேலையா என்ன? வந்துட்டேன். Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise.
Caicedo simply refused to be outdone there. Oh, good read. That was well played, well stopped. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டு தான் லைவ் வந்தேன். Aubameyang. Neither of these two want to come off second best. He's in a good takes a shot. டிவிஷன்ல கலக்குறீங்க போலயே, போயிட்டு Good tenacity. போலயே போடு அண்ணன். ஆடா நீங்க ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ இப்போ நேற்றுலாம் போட்டு இன்னமே இதா இல்லை, ஒர்க் தான் ப்ரோ. அப்படியா? எங்க கல்யாணம் எதுக்கோ அண்ணன் வந்திருக்காங்க, எதுவும் போனீங்களே ப்ரோ, என்ன ஆச்சு? அதை மறந்தே போயிடுச்சா ப்ரோ? Now a sudden chance to counter. எதுக்கோ போனீங்க, மறந்துட்டேன். That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Might want to be careful there. Cafu. Passes coming off in quick succession here. Oh, super ball. Decent chance. டிவிஷனே To வந்து recover this. De Rossi, and that interception was Gerrard. And again. And yes, தங்கச்சி வந்திருக்காங்க, அவங்க கூட ஓகே. back within one. They have them in their sights again. மறந்துச்சு ப்ரோ, ஏதோ Surely சொன்னீங்க. go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, the defense were being far too casual there, Peter. Far too slow எவ்வளோ to ஃப்ரீயா இருக்கானுங்க switch ப்ரோ. on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. Palmer cut their deficit and look raring to go again. Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And he shoots! And he's stuck it away. தங்கச்சி வந்திருக்காங்க. ஓ சரி சரி ப்ரோ. கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Two-goal lead. புதுசாக பார்க்கணும், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்ருங்க. Control. Another moment of Look magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Shonen Belmare go up by two and are looking good. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Rijkaard does really well to win the ball there. Gerrard. Now it's Messi. De Bruyne. That's been won straight back. Knocks it into space. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Gets a good foot in there. 2 added minutes has been And here's indicated. Messi. And Messi! Goal! வரேன். சரி வாங்க. And on the stroke of half time, a Wow. priceless goal. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum is shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. That signals the end of the first period. கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நண்பர்களை புதுசாக பார்க்கணும், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Both sides. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. So everyone needs a breather here. 5 goals we've seen already. It is good, very good. It's 3-2. அபு சர்வர் வா. பீட்டர் ப்ரோ வெல்கம். பிரெயின் ப்ரோ இது வரேன் பிரெயின் ப்ரோ. இது வேற ஏதோ பஞ்சாயத்தா இருக்கு. நான் பேசினா கேட்கவே மாட்டேன். அது என்ன பிரச்சனைன்னு மறந்து போச்சு. Substitution.
சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் பீட்டர். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? கைஸ் பாருங்க, சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரு மேபி we can use one left foot trap bro. மாஸ்டர் பிளாஸ்டர். இமேஜுக்கு ஒரு பிபி சொன்னேன்ல ப்ரோ, அது நல்லா செட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நல்லா இருக்கு, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செட் ஆயிடுச்சு. எப்ப இது முடியுது? அது சீசன் முடியுது. ஆள் இருக்கா சீசன்? We're on the move again. Nuno Mendes, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Messi. And this is Gerrard. Now looking to orchestrate a counter. Messi charging forward, the ball at his feet. He's a sharp little ball here. இது தோலோ ஏன் ஓடாம வந்தா பாத்தீங்களா? இதான் Shonen Belmare come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. ஆமா கோல்ரா. இந்த ஆங்கிள்ல கோல் பாத்தீங்களா? அந்த ஆங்கிள பாருங்க, என்ன ஆங்கிள் சாமி. சரியாந்திர ஆங்கிள் ப்ரோ. ஆங்கிள் பாஸ், அந்த ஆங்கிளையும் பாருங்க. இந்த ஆங்கிள் பாஸா? டைட்டான ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள். Shonen Belmare now in a position far more desirable. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. He is just caressing the ball. Lobbed in behind. Zola has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. He has found the way through. Caicedo does well to get it back. பூஸ்ட் சேவிங். ஆமா ப்ரோ, ஆமா. நான் கொடுத்தேன், வர மாட்டேன். You've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. இந்த வாரம் தான் ப்ரோ, இந்த வாரம் ஃபுல்லா சம்மடி ப்ரோ. நீங்க தான் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ரெயின் ப்ரோ, நான் பேசுறதே கேட்காது அவருக்கு. கத்திக்கு இருப்பார் தனியா நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Parma have turned to their bench and we're going to have a substitution. Maldini in towards the back. Impressive jump. Well, he got rid because he was under pressure. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Good running, strong and purposeful. A heavy challenge. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Real chance. தலைவன் ஹாட்ரிக் ப்ரோ. Just relentless. மண்டே நெய்மார் ஸ்பின் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? அதுதான் ப்ரோ ஸ்பின் பண்ணலாமா, ஏன்னா எனக்கு பிளிட்ஸ் தரல ப்ரோ. அதுதான் நான் பண்ண யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பிளிட்ஸ் தரல, பண்ணி வேஸ்ட் தான். எனக்கு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் போகுது. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Shonen Belmare visibly comfortable, now up by 3. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. ஐயோ, மாத்திக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. என்னன்னு இதை மாத்துறான், ஆனா ப்ரோ எல்லாமே அட்டாக் ஆங்க பாருங்க ப்ரோ. 3 சிஎம்எஃப், ஒரே டிஎம்எஃப்.
இந்த டெஸ்ட்ல கனவரா மட்டும் தான் பின்னாடி நிப்பான். மத்த எல்லாமே அட்டாக். ஜினட்டி அட்டாக், மெண்டிஸ் அட்டாக். ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுவாங்க? Substitutions taking place. Now it's Aubameyang. Now, can they get him away? Gerrard. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Shonen Belmare are, of course, in a position to go to the bench. Big chance! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. And it's வாங்க Mendes. மண்டபாய். சரி வாங்க கேமர் பாய். Gerrard really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And here's Messi. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Mateus. This is promising. Now this could... And Messi! Pressing high and with purpose. Now has he got... வா பா. Such good technique. ப்ரோ Zola. Zola! ப்ரோ சாமா ப்ரோ. No, not quite. Well, there's always that risk, Peter, when ரொனால்டோ எபிக் பிக் டைம் என்னாச்சு வருமா? ப்ரோ வர வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. தலைமை எதனாவது சம்பவம் பண்ணா கண்டிப்பா வர வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. Now it's Mbappe. And that interception was most necessary. he read that really well and stopped it. Oh, that's a key interception. Caicedo. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Threads one in. Oh, this is a... Oh, just lacked a decent finish. Shonen Belmare certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Mbappe. Can he get it through? Shonen Belmare needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Rummenigge. Rummenigge! Oh, he's been caught napping. Oh, he's enjoyed that. ப்ரோ கன்ஃபார்ம் ப்ரோ நெய்மர் பேக். Loves the contest. Oh, good take in a good area. And Messi! நெய்மர் பேக் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. அதெல்லாம் இதுதான் கன்ஃபார்மா நெய்மர் பேக் வருது ப்ரோ மண்டே. முகில் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம். நேற்று சொன்ன மாதிரி எல்லா பிளிட்ஸும் மேட்ச் போய் அடிக்கிறது எப்படின்னு இல்லை ஃபுல்லாக வெரி பிளிட்ஸ் தான் போல சொன்னேன். இல்லை ப்ரோ அவனுங்க சும்மா தான் போட்டேன். அது உள்ள பேச்சு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஏதோ கனெக்ட் ஆகுது. இன்னைக்கு கனெக்ட் ஆகுது ப்ரோ. நேற்று Oh, lovely bit of skill. Engages and forces him off the நேற்று ball. கனெக்ட் ஆச்சா நீங்களே பார்த்தீங்களா? Saw that coming. He read that really well and stopped it. Aubameyang proves just a little bit too strong. Oh, he's taken it. Caicedo. And நான் சொன்னேன் எல்லா பிளிட்ஸும் மேட்ச் போகுது that அப்படின்னு. was a shivering, sizzling, scintillating game. The key characters இங்க பாருங்க ப்ரோ முகில் ப்ரோ and did what நெய்மர் they கன்ஃபார்ம் did இருக்கு when காட்டுறேன். required so to do. There could be only And now one to outcome. all members of the crowd, Rummenigge I'd like to reflecting ask you to on join a me in stellar wishing our performance birthday boy and a now very taking home special a birthday. permanent reminder for his mantelpiece. இங்க பாருங்க நெய்மர் வந்திருக்கானா? வந்திருக்கானா? தான் நெய்மர் கார்டு. ஒரிஜினல் நெய்மர். சரியா?
டேய் கொஞ்சம் ஏசி மட்டும் போட்டுடுறா. டேய் தம்பி காதி கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்காப்புல வாலரண்ட். நிமிஷம் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு. கொஞ்ச நேரம் ஏஎஃப்கே. போன மேட்ச் நான் அடிக்கிறேன், நான் மேட்ச் ஏறி அடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. எனக்கு ஃபுல் கவர் ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஓகே ஓகே. எதுக்கு ப்ரோ தேங்க்ஸ்ண்ணா, நீங்க வேற. ப்ரோ 108 நெய்மார் பிக் டைம் வரலாம். ப்ரோ 108 ப்ரோ நெய்மார் 108 என்ன ப்ரோ புரியல. நெய்மார் ப்ரோ 108 நெய்மார் ப்ரோ. ஆனா பிக் டைம் இன்னும் வரல. இப்போ பிக் டைம் நெய்மார் கார்டுக்கு ஸ்பின் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. பிக் டைம் வந்து பிளிட்ஸ் விட்டா போலாம் ப்ரோ. எனக்கு பிளிட்ஸ் விடுவாங்களா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ப்ரோ And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. ரொம்ப ரோல் ஆகுது. Ready now to perform. We're up and running then. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little ஹோல் bit of பிளேயர் talent. வந்தா செமையா இருக்கு. ஆனா பெஸ்ட் வந்து ஹோல் பிளேயர் தானா. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Tries to play it through. Decent chance! Superb goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing என்ன this ப்ரோ is incredible. என்ன ப்ரோ One sweeping சரக்காய் move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So, a breakthrough already. Serves up across. They're urging him to shoot. Oh, lovely feeding is such a good mover. Now it's Yamal. And this is Messi. He's having a shot! And he was there. பிளிட்ஸ் மொமெண்டம் ட்ரிபிள் இல்ல பிளிட்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீட் கார்டு கரெக்ட்டா. மொமெண்டம் ட்ரிபிள் கூட தேவையில்ல, மேக்னெட்டிக் ஃபீட் ப்ரோ. Germany with the corner. They're first. வாய் அதான் வாய் உள்ள. And it's been taken short. And here's Messi. Oh, such a clever touch. That is good pressure, just hounded him off it.
Shonen Belmare are looking to go forward now. And here's Dumfries. Dumfries cross. Pedri. Yamal receives it in a good position here. First quarter of an hour gone. Shonen Belmare leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And he shoots! And yes, it's there! சரியான கோல் பிளேஸ். ஆமா ஆமா, நன்றி 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 ப்ரோ. They are flying. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And he's done it again. He's got his second. Shonen Belmare are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always எல்லா thinking, சைடும் அவன "When's பொசிஷன் the இது பண்றாங்க. next goal coming?" They're such an entertaining watch. And it's Kimmich. Now it's Puskás. Oh, shooting chance! வா ஆண்டி சார் கொடூரம் அப்படிங்கறடா. That was வேற மாதிரி பிரஸ் நன்றி நான் பிளாஸ்ட் பிளாஸ்ட் நன்றி ப்ரோ. That's very சம பில்ட் அப் ப்ரோ. can't ask for much 1 more பிளஸ் than that. சம கோல் நன்றி நன்றி ப்ரோ. இது இந்த மாதிரி அது நமக்கு ஸ்குவாட் கரெக்டா செட் ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். நல்லா இருக்கும். செட் ஆவலனா தான் பிரச்சனை. ஆனா இந்த பெக்கம் உண்மையாவே சொல்றேன் ப்ரோ. That is lovely. இந்த பெக்கம் வந்து தி பெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Petri. Messi. It's loose now and they want to get it back. ரெண்டாவது Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Now it's Puskás. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And this is Beckham. He has a look up. Oh, that's neat. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He is through here. Well, the defence proved infallible there. என்ன நெட்வொர்க் பாய் That won't be the last they'll see of him. இந்த ஒரே ப்ரோ. நான் சரி ப்ரோ. Now it's Messi. ஓடிடுவான்னு Going நினைச்சேன். wide left. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. சம பில்ட். Movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Just eases him off the ball. இவங்க நல்லா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. என் டீம்ல இருக்கவங்க என்னன்னு தெரியல. And it's Messi. And the through ball. நேத்துலாம் போட்டு Now, it's an சாவடிச்சு. interesting matchup. Puskás unable to make it happen for all his good intentions. Yamal. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. The Rossi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi. He's Olida. shifting through the gears here. Has a look and plays it forward. Beckham. It's a searching pass. That's positional gold, the utilisation of space. He's got away. Messi. Now Ronaldinho. He's picked ரொனால்டோ his way பிக் டைம் through. மேன். There will be 1 minute And that added time. interception was most necessary. That was well played, well stopped. Messi. Now, can they get him away? Takes a shot. ஏய் And it's half time. என்ன நெட்வொர்க் சரி ப்ரோ. அப்படி ஒரு ஆமா ஆமா சரி ப்ரோ. சரி எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் ப்ரோ. ஃபிளிக் ப்ரோ எல்லா இடத்துலயுமே இருக்குமே. நீ கேட்டு பாருங்க. சரி இருக்கான்ட்டு. ஸ்கிரிப்ட் இன்னும் ஆக்டிவ் ஆகல. ஆமா ஆக்டிவேட் ஆயிரும். கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. அவன் பொசிஷனை பாருங்க. Looking composed. 64 பொசிஷன். என்னோட பொசிஷனை பாருங்க 34 தான். ஆனா 2-0. அந்த மாதிரி நான் போட்டு பொசிஷன் வைக்க ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா அதான் எனக்கு வர மாட்டேங்குது. பொசிஷன் வரவே மாட்டேங்குது. நான் பொசிஷன் எப்பொழுதுமே கம்மியா வச்சிருப்பேன். ஆனா ஜெயிச்சிருவேன். அது பொசிஷன் தான் வரவே வராது. நம்ம எப்படி So right back into the action. 3 மேட்ச்க்கு மேல ஸ்டார்ட் ஆகும். கவலைப்படாதீங்க. Kimmich. Passing is crisp and sharp. Neither of these two want to come off second best. It's a good spell of possession, this. And
It's Pedri. And this is Puskás. Is there any support? He might not need it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Yamal. Messi. Messi going face to First face stage with his batting great rival. Played out to the left flank. Now it's Ronaldinho. Lovely feet. And this is Puskás. Messi looking in every way a marked man at the moment. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Rummenigge. Oh, that's fabulous. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. இந்த மாதிரி பாசஸ் தான் மாட்டக்கூடாது. Solid position, 2 to the good. Thuram does well not to be outdone there. Now it's Aubameyang. Aubameyang ventures forward. Messi, and he's making progress on the ball. He's had it taken off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Hazard. Whistle's gone, that's foul. ஆப்பன் ஃபார்மேஷன் பார்த்தா நம்ம ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆமாம் இல்லை ப்ரோ அப்படிலாம் தேவையில்லப்பா. அது நம்ம சினர்ஜி கரெக்டாக இருந்தால் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது. அதான் என்னோட கருத்து. And it's Maldini. Lovely bit of skill. He has found a way through. And that's played in low. நீங்கள் அப்படிலாம் நான் அப்படிலாம் பண்ண முக்காசு நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன். நான் இருக்கிற ஸ்குவாட் வச்சு தான் விளாடுவேன். விளையாண்டுட்டாலும் நல்லது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதை மாற்றிக்கலாம். Wriggles his way through. Oh, that's nice. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That ball looks a good one. He's given it away. Look at Rummenigge. Oh, the ball's run loose here. Pedri. Messi. Under an awful lot of pressure. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Kimmich. Yamal. Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. Great vision. He's had a shot! Oh, it looked like 3-0 for sure. Oh, he went for it there knowing full well. ஆனால் எப்போ என்ன மாறினது இப்போ திடீர்னு மாறிடும். உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த மேட்ச்? You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. They need to play this quicker in transitions like this. Messi. That's good running with the ball. Well, that looks a decent ball. Schoen and Belmare have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. And that has put paid to that. Messi running with the ball. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Puskás. Kimmich. Puskás. எத்தனை கோல் விட்டுருந்துச்சு. Hazard. Beckham. Now this could... And the shot! And the keeper couldn't hold it. வா And that is மரட்டடி as much as we have time for. ப்ரோ ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் என்னது
reflect ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயரா பெஸ்ட் ப்ளே பண்றேன் ப்ரோ. டிவிஷன் 1 புஷ் பண்ண முடியல. ஏதாவது tactically, physically, and டிப்ஸ் mentally எல்லாம் fit கொனாமி for நினைச்சா தான் this முடியும். வேற side. மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஒரு வாட்டி போயிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். 3 பாயிண்ட் தான் டிவிஷன் 1 மிஸ் பண்ண. அதான் ப்ரோ அது எதுனா ஸ்கிரிப்ட் பயங்கர ஸ்கிரிப்டா போட்டுருப்பானுங்க. நீங்க கவலைப்படாதீங்க. அதெல்லாம் இங்க பாருங்க என்னோட லாஸ பாருங்க. 40 என்னை நேத்து வரைக்கும் போட்டு வெளுத்துக்கிட்டு இருந்தானுங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ஏதோ தப்பிச்சு வந்திருக்கேன். நேத்து வரைக்கும் என்னை போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சானுங்க ப்ரோ. லைவ் பார்த்தா தெரியும் நிறைய எல்லாத்துக்கும். ப்ரோ பின்னாடி பிரம்ம வந்துட்டான் ப்ரோ. அங்கதான் நண்பர்களே பார்க்கலாம் சேனல் போய் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரெயின் ப்ரோ இருக்காரு ஆனா பேசவே முடியல. ரெயின் ப்ரோ அது இது பஞ்சாயத்து ரெயின் ப்ரோ ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு. டிஸ்கார்டு ஹலோ ஹலோ ரெயின் ப்ரோ கேக்குதா? ஹலோ வேஸ்ட் ஒரு டிஸ்கார்டே ஜாயின் பண்ணி பேச முடியாது. நான் லாஸ்ட் பேசு 100 லாஸ்ட் ப்ரோ 100 அப்படியா? சரி அண்ணா எங்க ப்ரோ சப்டைட்டிலா? இல்ல ப்ரோ இது டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் பண்ணா முன்னாலாம் பேசுற சவுண்ட் கேட்கும். இப்போ வந்து எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்குது. ஏதோ பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. சுத்தமா பேசுற சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது. ட்ரபிள் ஷூட் சவுண்ட் ப்ராப்ளம்னு வருது. ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணா எதுவுமே காட்ட மாட்டேங்குது. டிடெக்டிங் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஏய் ப்ரோ அடிச்சிருக்கா. ஒண்ணா வெயிட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். சரி என்ன வெயிட்டா நீ ஆக்சுவலா. ஹலோ என்ன பண்ணாலும் கேட்காது ப்ரோ. கேக்குதா பிரெயின் ப்ரோ? கேட்கல பிரெயின் ப்ரோ. Oh, what a sight this is. The color, the choreography, the camaraderie. The fans of சொல்லுங்க ப்ரோ. 4-2-2-2 தான் ப்ரோ. நல்லா அதுவே நல்ல ஃபார்மேஷன் தான். showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. 4-2-2வே நல்லா Game on. ஃபிக்ஸ்டு வருது. ஃபிக்ஸ்டு வருது ஆனா வர மாட்டேங்குது. ஃபோர் டு டூவே நல்ல ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ. 4-2-2வே யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இப்போ நான் வச்சிருக்க ஃபார்மேஷனை யூஸ் பண்ணுங்க. அதான் இருக்கும். பேட்டரி வேற ஸ்பீட் ஆஃப் ஆயப்பா.
Well, Peter, when you've got a striker like Romario in your team, you're always going to be in with a chance. Oh, there's no one quite like him. Yeah, a bit of a revolutionary. He was one of the first strikers to venture outside the penalty area, dropping deep, linking up the play. They all do it now. I guess he was the trailblazer. Out towards the flank. Now it's Mbappe. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Beckham. Driving on and making good progress. Hazard ploughing through the middle. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Mbappe steaming on goalwards. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And here's Mbappe. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. மிஸ்ரல் டான் உனக்கு கத்து That's what வச்சிருக்கேன் you call inspired. ஒரே நிமிஷம் பிரெயின் ப்ரோ I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's Messi. Thinks about the shot. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, easy pickings there. Shonen Belmare so far providing no real test at all for the goalkeeper. It's Hazard! Hazard! The man's a genius! Sumptuous finish! Absolute... நான் பேசுறது கேக்குதா கேட்கல ப்ரோ நான் பேசுறது கேட்க சாரி பிரெயின் ப்ரோ கேட்கல And they're dazed. Shonen Belmare have penetrated for the first time. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Here's a sharp little ball here. I think that's a corner. Yes, it is. இப்போ ஏன் ப்ரோ பெக்கம் சிஎஃப்எஃப் சேஸ் பண்ணீங்க ஏன் அது அந்த இல்ல ப்ரோ அவன் வந்து அவன் டிஎம்எஃப்ல இருந்தான் ப்ரோ டிஎம்எஃப்ல இருந்து நல்லா அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அதனால சரி ஓகே டிஎம்எஃப் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணேன் ரெண்டாவது அவன் வந்து நல்லா பாஸ் விஷனரி பாஸ் நல்லா இருக்கு இப்போ நீங்க நல்லா இப்போ க்ளோஸ் ரேஞ்ச்லயும் சரி தூரத்துலேருந்து சரி சூப்பரா போடுறான் பாஸ் Rummenigge going forward, showing good feet. It's a goal. அப்ப அவன் சிஎம்எஃப் வந்து நல்லா பாஸ் போடுவான் ப்ரோ இப்போ வந்து இருங்களேன் இப்போ ஜாவி வச்சிருக்கேன் ஜாவி என்ன அடுத்த மேட்ச் நான் யூஸ் பண்றேன் Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, give me this every week. The technical ability was superb. And Nah, you can see he meant அவன் டிஎம்எஃப்ல அந்த அளவுக்கு டிஎம்எஃப்லேயே சூப்பரா பாஸ் போடுவான் ப்ரோ இப்போ சிஎம்எஃப் வச்சனால Shonen Belmare உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் பாருங்க பாஸ் சூப்பரா போதா a two-goal lead. அவ்வளவுதான் மத்தபடி வேற எதுவும் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு இது பண்ணிக்க வேண்டியதான் this spell. One that they hope will continue. Looking for the run. மூணு பேர் வராங்க ஒரு கட்டை போட்டு They'll want to அவ்வளவுதான் capitalize on now. முடிஞ்சா Green grass ahead of him. நம்மளே கனெக்ட் பண்றதா ப்ரோ நீங்க பாஸ் பண்ண கரெக்ட் நல்லா இது பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அவ்வளவுதான் வேலை முடியும் Thuram kept aware. நல்லா எனக்கே அந்த அளவுக்குலாம் தெரியாதான் சொல்றேன் Mbappe. Vieira. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, now he can run away with it. No way through. And it's Cruyff. Neither of these two want to come off second best. Defending is unapologetic. வேற ரெண்டு பேர் வராங்க பாருங்களேன் இந்த இடத்துல தான் பாஸ் போடணும் And it had to be. He's not played the ball. லாங் பால் ஃபேபியை யூஸ் பண்ண ப்ரோ ஓகே அதான் யூஸ் பண்றேன் Seedorf has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. You just can't argue with the referee there, Peter. He spelt it out for him earlier. Well, that looks a decent ball. Now it's Mbappe.
Tries a shot. இதை போய் விட்டான்டா. Oh, that was nice, but not quite the end product இதை போய் required. விடுறான் ப்ரோ. Such sharp play, and he's been looking so good this நேரா season, அடிச்சாலே and போதும். yet he doesn't convert. ஐயோ And here's Romario. இவெல்லாம் மிஸ் பண்றான்ல, மிஸ் பண்ணவே கூடாது. Till half time. எவ்வளவு மிஸ் பண்றான் பாருங்க. Cruyff. Now it's Romario. Azar. Very much a man of this moment. Now then, what's happening here? He is already. பொசிஷன் கேம் பிளே வந்தா தான் ப்ரோ வின் பண்ண முடியல. பொசிஷன் இல்ல ப்ரோ, அதுக்கு நீங்க ஏத்த மாதிரி இல்ல மாத்திக்கோங்க அவ்வளவுதான். Too many more வேற chances. குயிக் அண்ட் கவுண்டர் போட்டு விட்டுருங்க. இல்லனா பொசிஷன் கேம் வந்தா குயிக் அண்ட் கவுண்டர் போட்டுருங்க. பெஸ்ட். Sneaky clean from here. பிளேயர் டு வின் தானே நீங்க. Over to the right flank. Leicester spots it and intercepts. பெஞ்சா இந்த கோல். Azar. Drive. It's Azar. கோல் ப்ரோனா. And that has earned a few உன்னோட பிளேயர். approval from the bench. அதுதான் நீங்க வந்து எந்த இடத்துல பால் இருக்கணும், எந்த இடத்துல இருக்க கூடாதுன்னு நீங்க சொல்றதா, நீங்க கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதா. Final action of the first half. Tries to get it clear. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Beckham. Oh, that's fabulous. Skips, hits a shot. Euphoria, utopia. முடிஞ்சு And ப்ரோ. they are cavorting. முடிஞ்சு. And that is indeed the final act. பிரெயின் ப்ரோ கேக்கல பிரெயின் ப்ரோ. A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in the second half. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Shonan Belmare marching seemingly on towards victory. 3-0 at the break. பிரெயின் ப்ரோ கேக்குதா? நான் செல்ல கனெக்ட். இதுதான் ஏதோ பஞ்சாயத்து என்னன்னு தெரியல. சஞ்சய் ப்ரோ நீங்க மொபைல் பிளே அவங்க இல்ல எல்லாமே மொபைல் பிளேயர் தான் ப்ரோ. நம்ம ஸ்குவாடுக்கு வரோம் எல்லாம் மொபைல் பிளேயர். The pass is intercepted. Expected better, and so did he. The message is clear. None shall pass. Rummenigge. Oh, shooting chance! என்னடா ரூமனி ஹாட்ரிக்கா போடுறான். Pomp, panache, ஆமா. and passion. This a man. ரூமனி ஹாட்ரிக்கா இருக்கான். ரொமாரியோ எடுத்து ரூமனி எடுத்து ஹாட்ரிக். என்ன ப்ரோ ஸ்குவாட் செக் பண்றது? A signature finish. What about the pass, Peter? It was played வேணாச்சு intelligently, and he picked out the perfect target. பெட்ரி பெக்கம் மாதிரி. ஆனா பெக்கம் இவ்வளவு நல்லா பாஸ் பண்ணனும் சத்தியமா எனக்கு ப்ரோ. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. பெட்ரி பெக்கம் இவ்வளவு நல்லா பாஸ் போடுவான்னு நினைக்கவே இல்லை ப்ரோ. பின் பாயிண்டா இருக்குது ப்ரோ. Messi with a real chance here. Looking to widen the gap even further here. Beckham! ஓ சூப்பர். He's kept it out. That's a great save. எல்லாம் விட்டான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு 4 கோல்லாம் ஆயிட்டாரு. மீண்டும் நானே டிவிஷன் ஒன்று. அவ்வளோதான் ஃப்ரீ கிக் முடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. ஃப்ரீ கிக்கே போகல. போயிருந்தாலும் இருந்திருக்கும். நான் அவனோட கேர்ள் அதிகமாக இருக்கும். சரி கொஞ்சம் லைட்டாக தள்ளி வச்சிடலான்ட்டு. இரு ப்ரோ நான் செக் பண்ணிட்டேன். ஓகே. என்ன இன்னைக்கு எல்லாம் நல்லா போகுது மேட்ச்லாம். என்ன கதைன்னு தெரியலையே. ப்ரோ உங்களுக்கு எப்படி போகுது? மரணம் என்று அழைக்கப்படும் மரணத்தை முத்தமிடப் போகிறான். உம்மா என்று கூட்ட போகிறான். மரணத்தை முத்தமிட்டு உம்மா என்று நான் கொடுத்து விட்டேன். உம்மாவை நான் கொடுத்து விட்டேன்.
உம்மா 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 என்றதே உம்மா உம்மா என்று மரணம் உம்மா 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 என்று கொடுத்து விட்டது. உம்மா 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 கொடுத்தது மரணம் உம்மா உம்மா கொடுத்தது. சோகம் உம்மா உம்மா கொடுத்தது அவ்வளோதான் மரணம் உம்மா உம்மா. செல்ஃபி வெயிட் பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. செல்ஃபி வெயிட் பண்ணியிருக்கான். போட்டு அவன் பொண்டாட்டி நேரத்தில் அவன் பொண்டாட்டியை போட்டு முடிச்சிருக்கலாம். அது வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணுறான். பொண்டாட்டியை போட்டு அவளை கசக்கி 4-5 பேர் ரவுண்டே போயிட்டு வந்தான். எல்லா மேட்சும் வின் பண்றீங்க. கொனாமி ஆப் ஓகே ப்ரோ. அதெல்லாம் பப்பானுங்க ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் ப்ரோ. நான் இதுக்கு நான் சொன்னேன் 43 லாஸ். இந்த 4 நாளா என்னைய போட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னே தெரில. இதை பாத்தீங்களா இந்த மேட்ச் என்ன மாதிரி டிஎம்எஃப்லாம் வச்சா செட் ஆகல ப்ரோ. சிஎம்எஃப் நல்லா இருக்கான் அதனால. தேருன்னு பார்த்தா ஷார்ட் செம்மையா ஒன்று ட்ரிபிள் பண்ணி போயிட்டு சரியான அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இது ஒரு பார்த்துக்கலாம். அடிக்கிறதான் பிளானே. எனக்கு வந்து பெக்கம் கன்ஃபார்மா சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ. Well, here's a man who stunned everyone in that famous summer of 2002. He had a hand in his country's most famous goal, their most famous win, and he helped to introduce the footballing planet to Senegal. Yeah, he did indeed, Peter. El Hadj Diouf, the undoubted driving. Mateus! இந்த மேட்ச் நமக்கு சுட்டுமே ஆர்கிடெக்சரா இல்ல ப்ரோ. கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆனா நல்லா இருக்கும் பாசங்க. ஆனா முக்காசி ஆர்கிடெக்சர் தான் வச்சு பெர்லோ அந்த மாதிரி தான் வச்சு விளாண்டுட்டு இருப்பேன். பெக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அவனை வச்சுட்டு ஏன்னா ரொம்ப பின் பாயிண்டா கிராஸ் போகுது மாட்டிக்குது. சூப்பரா இறங்குது பால்லாம் அப்படியே லட்டு மாதிரி ஆளுக்கு போகுது. ஐயா வணக்கம் லோ கவின் ப்ரோ. எழுந்து வாங்க வாங்க வாங்க. வெல்கம் வெல்கம். யார் இல்லை டெய்லி நேற்று இல்லை கரெக்டாக ஒரே டைமுக்கு வரீங்க. எர்ரா போட்டானா? நான் பாஸ் போடுறனால தப்பிச்சறேன் ப்ரோ. அந்த பாஸ் ஒன்னு இப்ப 10 பாஸ் போறனால ஒரு பாஸ் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் எப்படியாச்சும். Looking for options for movement. Oh, easy pickings there. And it's Beckham. ஐயோ தப்பா போட்டேன். Not the most accurate pass. Still goalless. Scholes scooting forward. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, now here's an interesting matchup, and the ball's come loose here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. The worst choice he could pick. He needed to get his head up and see the outlet to his right. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Mateus. Nicely intercepted.
Simba gets over Prime and Sam, bro. intercepts. பாரு clear ஆ They need to play this quicker in transitions like this. Cannavaro. எத்தனை பால மிஸ் பண்றேன் That interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Now, can they get him away? Oh, he's bustling through here. work மாதிரி And he shoots. That is decidedly lacking. Shonen Belmont கேப்ரியல் பட்டிஸ்டா மை ஃபேவரட் ஃப்ரீ டு ப்ளே ஒர்த்து ப்ரோ அவன் very well drilled in this art of counter-attacking. இங்க பாரு Oh, can he get onto this? It's not an ஏய் especially good pass, that. work சொல்லாம இருந்தா கூட நடக்கும் யூஸ் ஆல்க்கு மைல் கண்டென்ட் Messi, good driving run. அதான் பாஸ் லேட் ஆகுறான் பாத்தீங்களா இதான் ஸ்கிரிப்ட் மேட்ச் Schneider conjures time and space where few can. Messi. Messi, drive and Messi! ஏன் புடிச்சிடுவானுங்க Just not ப்ரோ see my comment for him just now. வாங்க கவின் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க கவின் ப்ரோ Really என்ன good. போட்டுருக்கீங்க Very happy with the way they're going. எதுவுமே போடலையே ப்ரோ They'll want to capitalize on this good spell though. வெயில விழுவும் தெரியுமா அதாவது மாடு சாணி மாதிரி போட்டோம் Oh, facing up to his adversary. This and a chance! பாருங்க எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறானா It's a carbon copy of the previous miss. That's a decent அவனுக்கு ball. கரெக்டா பால் பண்ணிடுவானா Schneider has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Keeper's got good distance on that. ஒருவன் சிக்குகிற வாய் Rummenigge. And he's quick to snatch it back. And it's Scholes. He steps in and that's the end of that. De Rossi. Schneider. That has been cut short. Maldini. He's had it taken off him. And it's Scholes. Oh, no joy this time. The whistle's gone, and that's it for the first half. ப்ரோ ஐ கேவ் 900 காயின்ஸ் ப்ரோ ஐ காட் பிக் ஓ அப்படியா The whistle blows, we ஐ கேவ் remain 9 where we started. சூப்பர் ப்ரோ ரொனால்டினோ கிடைச்சா ரொனால்டினோ செம்ம ஒர்த்து ப்ரோ எடுத்தா என்ன ஒர்த்து எல்லா பிளேயருக்கும் ஒரு கரெக்ட் எல்லா பிளேயர் கன்ஃபார்ம் Certainly have plenty of positives to take from that first SS half, லாம் especially வேண்டாம் the way they were able to. எஸ்எஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாச்சு உங்க ஸ்குவாட பொறுத்து தான் I can see them coming out with more menace, more meaningfulness after the break as momentum is definitely with them now. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And we are back underway. Shonen Belmare clearly have been the better side here. பாருங்க அவன் ரெண்டு சைடு மார்க் பண்ணிருக்கான் பாருங்க Just ரைட்டா keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Oh, it's come loose. டாட் மொபைல் ப்ரோ செம ஒர்த்து ப்ரோ Shonen Belmare have turned up with a human blockade. This is top defence. Oh, Red, nice interception. முகமது ப்ரோ வெல்கம் முகமது ப்ரோ ஓ காட்டின் மொபைலா தேவையில்லாது தேவையில்லாது நான் சொன்னேன் இந்த மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட் மேட்ச் ப்ரோ Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Beautiful, just beautiful. The joy of the தெரியும் ப்ரோ இந்த moment. மூணு மேட்ச் ஒரு How வாட்டி இதை does he get பண்றாங்க the ball to do that? He's on another level to most of his peers. So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on. And Messi! Goal! ஆர்பி நல்லா Game பிளே of thrills. சாப்பிட்டீங்களா முகமது ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ பெரேசி சாப்பிட்டு Blink of an eye. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less.
Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. Oh, give me this That is every the week. F1 The time. technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. It's starting to look very interesting. இந்த ரைட் கார்டு இந்த ஃப்ரீ ரைக்கெல்லாம் ஒளிங்கடா தயவு செய்து ஆனால் நெஃப்ட் பண்ணி விடுங்கடா ப்ளீஸ்டா Level things in a hurry. ஃப்ரீ ரைட் கார்டை வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க அநியாயம் பண்ணி ப்ரோ இந்த ஃப்ரீ ரைட் கார்டை வச்சுட்டு ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுறாங்க ப்ரோ Inspired goalkeeping. சப்ஸ்டியூட் யூஸ் Tani actually didn't do நசா நசான்னு எங்க இருந்தாலும் பால் எடுக்கிறான் ப்ரோ It's their second That's corner of right. the game. ஃப்ரீ ரைட் கார்டை என்னைக்கு ஒழிக்கிறாங்க நீ ஏன்டா He's had a shot. He's beaten the keeper, but hit the post. He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward. if Ronaldo they works தான் ப்ரோ like this. ஏய் மேம் அதுக்கிட்டே போகிறான் ப்ரோ திரும்பி They're urging him to shoot. Messi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Timber gets across to intercept that. ஐயோ That is a little undercooked. Now it's Hazard. Oh, that's fabulous. Nice control. Conte. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Tries to play it through. Conte. Now it's Schneider. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Shot a goal! டம்மி ரன்னர் இருக்காங்க And they get themselves in front. சோப்பா சோப்பா The movement காக்கா வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது ப்ரோ ஆனால் இவன் நல்லா இருக்கான் sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. நண்பர்களே பாருங்க சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே Number 20, Karl-Heinz The two Rummenigge. coaches are signalling changes here, both at the same time. Number So we 14, have a breakthrough. Now how will things மேட்ச் develop நான் from ஸ்பிட் here? மேட்ச் He's on it. Can he get away? coming on the field. Number 18, Sherman Belmare really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. 25, Sola. Number Gavin clipped into space. substitutions taking place. He's found a way through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. He's ஐயோ managed to get himself offside. ரொனால்டினோ எடுக்க இல்லை ப்ரோ ரொனால்டினோ எடுக்கல ப்ரோ காசே இல்லை அதனால ரொனால்டினோ எடுக்கலாம் எடுத்துருப்போம் Timber promptly onto that, and that is that. Can he get on the end of this? Nice interception. His positioning was spot on. Now he's off and running. Now it's Kakatani. It's a searching pass, and into the grateful arms of the keeper. Messi, looking to play him in. That is a crunching tackle. Cafu herring after the ball here. I think we're about to see a frenetic finish. No, No no, half no. measures from here. He's a sharp little ball here. Nicely shaped ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's been shifted off it. Juke. There will be 3 minutes added Added time. time going up here. It's 3 minutes. And this is Hullet.
Oh, what a... And the shots! டேய் ப்ரோ இததான் ப்ரோ பண்ணணும். நான் தான் சொன்னேன்ல இதுதான் ப்ரோ நடக்கும்னு. தான் ப்ரோ இந்த ஒரு மேட்ச் அடிச்சுட்டா நம்ம ஜெயிச்சிடலாம். அந்த ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்க விட மாட்டான் அவ்வளோ. கன்ஃபியூஸ்லாம் அவள என்ன போட்டு குழந்திருப்பான். And he's gone looking for safety. Kakatani. He's picked his way through. Kakatani. That's going in strongly. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he's going to have his name. அவன் எங்க இருக்கான்டா? போட்டு தள்ளிருப்பான். போட்டு தள்ளி என்ன தலைவரே அது அவன் அடிக்கிறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை. அந்த எப்படி சொல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல அவன் முடிச்சு விட்டான் அவ்வளோ. இதான் 3 மேட்ச்சுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் ப்ரோ கன்ஃபார்மா. அதான் யாராலையும் தடுக்க முடியாது. வெளியிலேயே போயிட்டு வந்திருக்கும் ப்ரோ. தேவையில்லாம உள்ளே இருந்து மட்டி. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. And there goes the final whistle. தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. அந்த இடத்துல Feeling a little aggrieved with this final score. They clearly... இப்போ பாருங்க தொடர்ந்து அப்படியே ஸ்கிரிப்டாக போட்டுட்டு இருப்பானு பாருங்க. ஒரு மேட்ச் தோற்று தொடர்ந்து ஸ்கிரிப்டாக எப்படா நீ பாக்ஸ் பாருங்க கண்டுபிடிச்ச ப்ரோ காப்பாத்து டிடிஎஃப் வாசன் தூங்குற பழக்கமே இது போல இருக்கு. எப்போ பாரு பேசிக்கிட்டே இருக்காப்புல. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நான் கொடுக்கவே மாட்டேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறதுலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்ததே கிடையாது ஒரு நாள் கூட. மறுபடியும் சேர்த்து போட்டு தள்ளியிருப்பான். மறுபடியும் சேர்த்து போட்டு தள்ளியிருப்பான். ஓ இதெல்லாம் கொடுக்குறதே ஏசரி எப்பதான் கொடுத்துருவோம். ஏசரி எப்பதான் கொடுத்துருவோம். ஏசரி ஏசரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் இன்ன வரைக்கும் கொடுத்ததே கிடையாது. வேறு சிஎம்எஃப் வச்சு விளாடுவோம். செட் ஆகலை அதே மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா வேறு ஃபார்மேஷன் மாற்றிக்கணும். என்ன சொல்கிறீங்க? 3 இது பண்ணி 3 ஃபார்மேஷன். முகில் 4-2-2 தலைவர் என்ன தெரியாது இது மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா டிஃபால்ட்டா? ஏன் லைவ் விட்டீங்களா? ஹலோ பிரெயின் ப்ரோ ஏன் சைலண்ட்டாக இருக்கீங்க? யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ப்ரோ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. will be getting underway very soon. நான் முக்காசி நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸே பண்ண மாட்டேன். There's the whistle and here we go. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. And here's Batistuta. The pressing's intense, and it's paid off. And this is Neymar. It's a really well-measured ball. Tries to pass it through. Hangs one in. And that was very necessary. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning running on one side, dogged defence on the other. Cristiano Ronaldo. Now it's Neymar. And here's Batistuta. Well, now it's a race for the ball. Messi. They've got to be quick moving this forward. Very early stages, Jim, but... இந்த இடத்துல அழகா பாஸ் போட்டு தான் போயிருக்கு. of note. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both
must have come in with a view of not making any error. He's having a shot! டேய் லூஸ் And that is fabulous. ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க இந்த ஒரு மேட்ச் போட்டேனா முடிஞ்சு ப்ரோ அவ்வளவுதான் ஸ்டோரி முடிஞ்சு அவ்வளவு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா Many might have just lashed out at it. He took his time and he put it where very few can. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, super ball! Great defending, strong and determined. Opportunity for Beckenbauer. Rui Costa. Rui Costa! Now he's going to be first to this. ஒரு மேட்ச் பாஸ்ல போட்டாங்கன்னா அடுத்த மேட்ச் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. It's a promising position, delivered in. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. He's having a hit! ப்ரோ அப்பா கடவுளே Sumptuous finish, an absolute joy. And they're threatening to fly away here. A horrible blip, a moment they could well have done without. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. So that's two now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Tries to play it through. That's been cut out, well played. Hazard, looking to play him in. And a chance! Truly a man who will pass the test of time. Oh, it really is a finish of the highest order. Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Beckham conjures time and space where few can. And no, he's seen through all of that. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And it's been shifted off it. Threads one in. Oh, good read. That was well played, well stopped. Messi. That's good running with the ball. And he's going to be disappointed with that. He's had a fair tumble under that challenge. Messi. The ball has bounced loose now. Beckenbauer. He's a sharp little ball here. ஏய் இங்கிட்ரா ப்ளீஸ்ரா கொஞ்சமாச்சும் இதாகும் மேடம். And they're back on the ball again. Oh, that's a key interception. Buffon sends that a long way. Batistuta. Rui Costa. He's found a way through. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Crossed in once more. And that's the keeper's ball. It's Rui Costa. ப்ரோ என்ன ப்ரோ அவன் பேஸ் Caught on it here. And it's played in. நீங்க நினைச்சு பாருங்க ப்ரோ அவன் எங்க இருந்து அடிக்கிறான் பாருங்க ப்ரோ பாலை வாங்கி. ஐயா ஒரே ஒரு தோத்தேன் ஒரு மேட்ச் அவ்வளவுதான் முடிக்கிறானுங்க எல்லா மேட்சும் பாயாசத்தை போடுறாங்க ப்ரோ. And we have our very first corner. And now they can spring out of he's had a shot. டேய் என்னை அடிக்க விடுங்கடா எதனாவது பண்ணுங்கடா டேய். Bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. Great chance. Maldini with the clearance.
This possibly the last play of the half. He'll try from distance. தேடியாவே Oh, டோன்ட் that is really good பரவாயில்ல tenacity. Corner number 4 coming up here. Oh, easy pickings there. Referee has just said play on. And for the first half, that is that. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So straight into the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Cristiano Ronaldo! ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள இருந்து ஒரு வாட்டி கூட பார்க்கல. இல்ல போகாத. Aimed at the far side. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Now it's Hazard, and he is dashing away. That is a brilliant interception. And it's been hooked away. It's going to be another throw. Neither of these two want to come off second best. That's just playing it safe and simple. And he was quick to react. Now, can they get him away? Rummenigge needing to deal with defending that's more up close and personal. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Match was 28,997. Now it's Messi. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Beckham will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Beckham. Foot in. Beckenbauer, a man never lacking in drive or determination. டேய் என்னடா இவன்? Rui Costa. He steps in. அடடடடா bro. Chance here to counter. Maldini. Hazard going face to face with his great rival. Now that is a hefty challenge. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. It's Rui Costa! பிட்ஸ் வந்தா எடுங்க. பிட்ஸ் ஆமா பிட்ஸ் வந்தா எடுக்கலாம். ஷூட்டான ப்ராப்ளம் முடியாது. நான் போறேன். பண்ண முடியல. ஓ
Substitution on the field. They're up to 5 corners now. ஏய் வாடா சஞ்சய் என்னடா Coming on the field. And now a sudden chance to counter. Number 25. Griezmann! Substitution in progress. No, just not quite. Griezmann just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Nunez, he's going for goal! And that really should have been that. Nunez has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all around. This certainly looks appetising, well within shooting range. Well, it's quite simple. They have the best. Sola! No, not quite. Sola. Oh, he's burst through. Looking for the run. And this is Bale. Shoots! It's loose and there's a race for the ball. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Good goes for a shot! எல்லாம் போராடிட்டு He இருக்கேன் had to, and yet he could not. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the two-goal cushion. The corner count is rising. That's 6. Griezmann has it in a wide position. Schoen and Belmare have the chance to go the other way. And the pass is intercepted. Griezmann. Roberto Carlos. This usually is the time teams go into conservation mode. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Crunching tackle. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. ஏய் So good for him. என்னடா நீங்க It's Messi. பக்கத்திலே நிக்கிறீங்கடா And Messi! Two added minutes has Yeah, been but indicated. lag of That was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It's a lucky 7th corner. Can he finish? And a neat finish. ஜம்ப் பண்றதெல்லாம் சரியில்லை ப்ரோ உண்மையாவே And there's the goal they've been looking for. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Oh, what a touch. I mean, And that is that. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for 17 the want ஷாட் of running. அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ Simply மனசாட்சி they இல்லாம were அடிக்க beaten. விட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ 17 ஷாட் அந்த பாட்டி பாத்தீங்களா பிரேம் ப்ரோ செம்ம ஹிட் ஆயிருச்சு பாட்டி பாட்டி அங்காரா மெஸ்ஸி ஆமா ஒரு பாட்டி ஹிட் ஆயிடுச்சு தெரியுமா தெரியாதா ஆ அதை பத்தி தான். ஆமா இப்பதான் பிரேம் ப்ரோ திடீர் இப்ப திடீர்னு 2 மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட போட்டானுங்க என்னன்னே தெரியல என்ன இல்ல லாங் ரேஞ்ச் டேக்கிள் இப்ப போடுறானுங்க போடுறேன் ஆனா டேக்கிள் பண்ணி எடுத்துறான் எப்படியாச்சும் எடுத்துறானு ஒன்றும் பண்ண முடியல
என்ன பாஸ் நீ என்ன பாஸ் போட்டாலும் விட மாட்டான். எல்லாமே யாரும் ஒரு பால் கூட இறங்க மாட்டாங்க. போய் பிளான் பண்ணு, போய் plan 17 ஷாட் அடிச்சிருக்கான் மனசை வச்சு இல்லை. ஆனா எதனாவது பண்ணி அடிக்கிறேன் பேல். பண்ணு. போட்டேன். அங்கே 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 வெயிட் பண்ணிட்டே இரு, வெயிட் பண்ணிட்டே இரு, பண்ணிட்டே இரு. இப்ப ஒன்று ஒரு பிரச்சனை அங்கே 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 மேட்ச் இதை வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம். அப்படின்னா இது திரும்ப கேட்டேன் மண்டபாயிட்ட இவர்கிட்ட பெரிய போட்ட அவளுக்கு தெரியலன்னு சொல்றாங்க. எப்படி கேன்சல் நீ நான் போடவே இல்லை. அது ஏதோ காமிச்சிச்சுன்னு இப்போ அழுத்துனே அது இதாயிருச்சு. போடவே இல்லை அது நான். ஆஹா அது நான் 4 மாதத்துக்கு போடலை. அது 4 மாதம் நான் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கேன்னு காட்டியிருக்கு. அவ்வளோதான். மண்டபேட்டா ஏன் ப்ரோ நமக்குன்னே எதனாவது வரும் போல இருக்கு. எதனாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு வாழ்க்கையில். நல்லதே நடக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. எல்லாம் இப்படி தான் போய் சேர்ந்துடுறான். சரியான டென்ஷன். Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of total football. I mean, the strength is part of the package for any centre-back, but what marks him out is his excellent reading of the game, his confidence to go and get on the ball and link up with people further up the pitch. This guy's outstanding. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Takes a shot! It's a decent chance to counter-attack. That's destined for the flank. He's in plenty of space here. Hazard gets flagged offside. Bruno Guimaraes gets over and intercepts. Nice looking ball. Oh, he'd have done well to reach that. Messi. De Rossi. They've got to be quick moving this forward. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And a chance! I have
Needless to say, that deserved better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. And he cuts out the supply. Cristiano Ronaldo. And that's gone loose. Good take, and is he in? Beckham can see things others simply cannot. Bruno Guimaraes. This is promising. Shoots! It's in! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Shun and Belmare are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And he was quick to react. Well played. That has snuffed out the danger. Rice. Azar. Oh, they could break here. And it's Messi. Plays a sharp little ball here. And the shot! Oh, good finish. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Pressure? What pressure? He feels none of it. Beckham demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. We're looking at a different game now. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw. It's Cristiano Ronaldo! It's run loose. Who's going to get there? Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Beckham powering forward here. Rummenigge. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Diaz இருக்கா Diaz. And that interception Diaz was மட்டும் இருக்கான். most necessary. That's great positioning. So good from him. It's a pretty loose pass. Spread it அப்படிலாம் பண்ணா left. bro அவங்க Diaz இருக்கான் bro ஒரு நல்ல He's பிளேயர் found a way அவன் past. வச்சு அங்க And here's Cristiano Ronaldo. No fouls, says the referee. referee. Luis correct Cristiano Ronaldo clearly held on to it far too long there. என்ன ஆச்சுனே தெரியல Did he bro do enough to find திடீர்னு someone? payment He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Gets himself into trouble and he's lost it. Bruno Guimaraes did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. அளவு கிடையாது bro இது போர்ச்சுகல் அளவு கிடையாது They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Messi. Knocks it into space. Not a hint of offside. He scored! Ronaldo bro தலையில அடிப்பாரு bro இப்ப அவங்க பாஸ் பண்ண தலையில அடிப்பாங்க beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Shun and Belmare have their lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Hazard. Oh, that is a nice நல்லா touch. பண்ணுவான் Oh, it's come off the upright. சின்ன வயசுல நல்லா பண்ணேன் ப்ரோ அது ஒரு ஒரு மேட்ச்ல ஏதோ இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு தலைவரே அதனால அப்படியே இருந்து விட்டா ப்ரோ அந்த ஆங்கிள் வரல ஏதோ ஒரு இதுல இன்ஜுரி ஆகி அதுல இருந்தா ட்ரிபிள் பண்றதே விட்டான் அப்படின்னா நீங்க ஒரு ரியல் மேட்ரிட்லயா இல்ல ரியல் மேட்ரிட் முன்னாடியா circumstances is decisive or not, but so far யுவென்டஸ்ல real ரியல் மேட்ரிட் seen enough to indicate that the opposition can come அப்புறம் out in the second half யுனைட்டடுக்கு அப்புறமேட்டு to that degree. ரியல் மேட்ரிட் அப்புறம் Shun and Belmare largely dominant, up by 2 at the break. The scoreline 3-1.
மாதிரி காலம் யுனைடெட் காலம் விட்டாங்கன்னா வெறியா இருக்கும் ப்ரோ. யுனைடெட் காலம் ஸ்டாட்ஸே வெறியா இருக்கும். ஆமா ஆமா. எல்லாம் ஸ்பீடு, ஃப்ரீ கிக்கு, So we're underway for the second half. That has been ரொனால்டோ so தான் ப்ரோ wide. ஆக்சுவல். Good ball over the top. That has been ரொனால்டோ வந்து யாரையும் cut short. டியாஸ் இருக்கான் ஆனா Looking for இவன் options for இவன் movement. தடுத்துருவாங்க. Sané. என்னடா Oh, he's been caught napping. Shonen Belmare can breathe again. Just. And the shot. டேய் என்னடா பால். And that's a good finish. ஐயோ இந்த Just மேல as ஒடியாத they போல இருக்கே. wanted it. திடீர்னு Just when they wanted it. So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. A shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. The ball has bounced loose now. He has found a way through. Azar. Oh, good read. That was well played, well stopped. And this is Ronaldo. Messi is someone with real dynamite in his boots. That's good running with the ball. Messi, there he goes, motoring forward. டேய் இவன் என்னடா இவன். The movement is slick, the speed is slippery. The defence, ஆமா, ஆமா, though, ஆமா. able to hold on this time. பிக் டைம். Rummenigge under intense pressure. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Rummenigge showed plenty of Lemme. zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Van Dijk spots it and intercepts. Driving forward. Messi, good purposeful running this. Chance for a shot! I think that's offside. Yes, it is. நெய்மாருக்கு ஒரு எபிக் பிளேட்ஸ் கொடுக்கணும் தலைவரே. De Rossi. And that is a little undercooked. Bruno Guimaraes, who does have an assist to his name. Oh, now here's an interesting matchup. Now that looks a decent ball. He's had a shot! And it's ஏய் in! 5 டவர் 4 டவர். ஏய் என்னடா 3 Two போட்டுட்டான் up போடு. and in charge, and things Surra are மூணு looking போட்டான். pretty good for them நானா? now. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, he had to deal அதான் எனக்கே with தெரியல an awful lot of பயந்துட்டேன். unwanted attention, but his tenacity won the day. கரெக்ட் ஸ்கிரிப்டா போட்டுருக்கேன் தலைவரே. Shonen எவன் போட்டு Belmare go up by 2 and are looking கார்டுனா good. டம்மியா இருக்கு. நான் They've seen the light பெரிய and பிளேயர் the கூட opposition அடிச்சிரேன் have ப்ரோ. been left in ஃப்ரீ the டு dark. பிளேயர் என்னால அடிக்கவே முடியல. He's ரொம்ப picked his கஷ்டமா way இருக்கு. through. Goes for a shot! In he goes again. Nesta clears it away. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Azar. Pau Kubasi cuts out the pass. வாசியலாம் பிடிக்கிறான் ப்ரோ. Oh, sweet feet. ஒத்தா எப்படிடா அந்த லாங் ரேஞ்ச் டேக்கிள் வைக்கிறீங்க எல்லாம்? And Beckham! பெக்கம் And பாத்தீங்களா? that பெக்கம் really சூப்பரா should have இருக்கான். been that. Well, his movement has certainly picked up. He's got that இல்ல இல்ல decisive உண்மையாவே goal on his இல்ல mind. அதுக்கப்புறமேட்டு கொஞ்சம் லைட்டா நெஃப்ட் பண்ண மாதிரி Shonen விளையாடுவாங்க. Belmare with the corner. There first. That has earned a reprieve for the... De Rossi! Oh, that was extravagant Casa. by any standard. Well, you've got to admire the அடுத்த confidence. மேட்ச் வேணா and கிராஸ் the எடுத்து agility. சதறிடுவானுங்க Wasn't too ப்ரோ. far கிராஸ் off எல்லாம் either. எடுத்து போனா செத்துருவானுங்க. போடு. Rummenigge. இல்ல வரும். அப்படி விளையாடணும். நம்ம Rice. Bruno Guimaraes. புரியுது. This is Dembele. It's a really well-measured ball. Oh, he's been caught on it. There's the shot! And
No! He had to, and yet he could not. Oh, that And miss could really prove costly. They don't want to be missing too many of அவன் those. எங்க இருந்தாலும் முடிக்கிறான் ப்ரோ. அவன் தான் ப்ரோ பெஸ்ட். இல்ல அடுத்த வேண்டி சார் நல்லா இருப்பானான்றது தெரியாது. இல்ல உண்மையா. இவனுங்க நான் இப்ப வந்து இவனுங்க எப்படின்னா உட்ற கார்டு நல்லா உட்றானுங்க. திரும்பி அதே கார்டு உட்றானுங்கல்ல அப்ப நல்லா இருக்க மாட்டானுங்க. இதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ திரும்பி உட்ற கார்டு இதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? நல்லா இப்ப இந்த வேண்டி சார் நல்லா இருக்கான். இதே இவனுங்க வந்து ரீமேக் பண்ணி உட்ற மாதிரி உட்றானுங்கல்ல அந்த வேண்டி சார் நல்லா இருக்க மாட்டான். இப்ப பீட்டர் சிமிச் அப்படிதான் ஆ பொசிஷன் ஆமா ஆமா அதான் இப்போ நீங்க பீட்டர் சிமிச்சே எத்தனை அதான் இப்ப பீட்டர் சிமிச் டம்மி ரன் பிரோஜனம் இல்லாம ஆமா இப்ப இவன் இருக்கான்ல ஃப்ரீ ஸ்பின்ல இப்ப பீட்டர் சிமிச் விட்டானுங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஸ்பின்ல விட்டானுங்க ஆனா சரியான டம்மி பீஸ் ஒன்ன கூட தடுக்க மாட்டான் நார்மல் வந்து இவன் ஓக்காந்து இருக்கிறது கூட அவன் தடுக்க மாட்டான் அவ்வளவு கேவலமா இருக்கான் அப்புறமேட்டு ஒன்று விட்டானுங்க அது மாசா இருக்கும் அதுக்கு மேல இருக்கு எதுவுமே பண்ண முடியல நானும் ஒரு நல்ல கோல் கீப்பர் ஆனா ஆண்டி சார் தான் Looking to go forward now. That is good pressure, just hounded him off it. Engages and forces him off the ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Xavi, the conductor, the central piece to his team's attack. And that could set him on his way. Picked out brilliantly. And the shot! Yes! Up by 3. They have their boots இவனுங்க on இவ்வளவு the நான் கஷ்டப்பட்டு throats அடிக்கிறது of வந்து their அவனுங்க foes. என்னோட ஸ்குவாட பாக்குறீங்களா Yeah, and he did well not to stray offside there ஸ்குவாட as well, பாத்தீங்களா Peter. He just seemed ஆனா to இவன் இப்படி என்னோட instinctively know இன் when கேம் the பிளே ball was என்ன going to be எனக்கு புரியல delivered, இப்படி and he got it இவ்வளவு right. டம்மியா ஸ்குவாட் வச்சிருக்கான் ஆனா இன் கேம் பிளே வந்து பாத்தீங்களா ஏதோ ப்ரோ And பிளேயர் மாதிரி very விளையாண்டுட்டு quickly, the இவனுங்க substitute ஃப்ரீ made டு his பிளேயருக்கு mark. வந்து That's just as the manager would have seen வெளில it, போயிட்டான் an impact sub. And that's it. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all இந்த a வேர்ஜின் very மேன் good evening. ஆமா அதான் பண்ணியிருப்பாங்க 8 ஷாட் அடிச்சிருக்காங்க 9 ஷாட் நல்லா சான்ஸ் 9 ஷாட் அடிக்கலாம் நான் விடவே இல்லை bro. என்ன ப்ரோ முத்தம் கொடுக்குறேன் ம், இங்க பாருங்க யூஎஸ் எடுத்தோன்னே கொடுக்குறாரு இந்த கார்டை வச்சுட்டு இந்த கார்டை வச்சுட்டு எவ்வளவு டிஃபெண்ட் பண்றான் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்றானே தெரியல ப்ரோ எனக்கு அதான் ப்ரோ புரிய மாட்டேங்குது இப்போ ப்ரோ பிளேயரா இருக்காங்க இருங்களேன் இதுக்கு முன்னாடி இவன் பாருங்க இவனை பாருங்க இருங்க தலைவரே இவனை பாருங்க தலைவரே இவனை பாருங்க இவனை பாருங்க தலைவரே இவன் என்னது 3333 சரியா இவனை போட்டு என்ன போல பொழந்திருக்கேன் பாருங்க 4 முட்டன் முடிச்சிருக்கேன் புரியுதா இவனை கூட விட்டுருங்க ஆனா அவனை பாருங்களேன் அவனை போட்டு என்ன போல பொழந்திருக்கேன்னு ப்ரோ அவன் பெரிய பிளேயர் ப்ரோ பெரிய பிளேயர்லாம் அடிச்சிடலாம் ப்ரோ இந்த மாதிரி சின்ன பசங்களை போட்டு அடிக்கவே முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு விளையாடவே முடியல இந்த மாதிரி கார்டு வச்சிருக்கோன்னு தான் பயமா இருக்கு விளையாடவே முடிய மாட்டேன் பெரிய பெரிய பிளேயர்லாம் ஈஸியா அடிச்சிடலாம் ப்ரோ உண்மையாவுமே இந்த குட்டி குஞ்சானுங்களை இவனுங்க வச்சிருக்காங்க தெரியுமா அந்த ஃப்ரீ டு பிளே அதுவும் இந்த ஃப்ரீ டு பிளே ரை கார்டு எடுத்துட்டு வரவெல்லாம் சரியான தப்பாக தான் இருக்கு எதுவுமே பண்ண முடியல பிரெயின் ப்ரோ அவனுங்கெல்லாம் ஃப்ரீ டு பிளே ரை கார்டை மட்டுமே அவனை எடுத்துட்டு போனாலே எல்லா டிஃபெண்டும் பண்ணிடுறான் புரியல நம்மளால ஆதுல ப்ரோ ஆ? புரியல ப்ரோ 1 HP ப்ரோ ஐநாக்கு 60 ஆனா ஹீட் புரியல பண்றாங்க bro. ப்ரோ முன்னாடியே நீ
ஒரே ஒரு டிஎம் போ. முடிச்சிட்டீங்களா லைவ்? வாடா போற விளாடான்னு பார்த்தேன். என்ன தப்பு முடிச்சிங்களா ப்ரோ லைவ்? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. என்ன ப்ரோ ராம் ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல ஏதோ Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. Manchester United have opted for a 4-4-2 formation. ராம் Well, ப்ரோ a modern version of that is a lot more. No. What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Just no time to dwell on the ball there. Hazard. That's a good intervention. That was what he had to ஓ make அவன் in the சார்லி face of ப்ரோ பாய் danger that கேம் was growing. அவனை கவனிக்கவே நம்ம பாய். ஏன்னா சார்லி This எப்படின்னா is a பார்க்கவே promising இல்லை. build-up. மாட்டான். Tries to play it through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, good taken him. He leaps for it. It's hit the upright. 5 கோல் அவன் சார்லி நான் கவனிக்கல பிரேம் பாய் நான் நல்ல பாய். Nicely aimed pass. Mbappe, he is onto this. Can he get it through? Nice interception. His positioning was spot on. And here's Mbappe. Well, I have a feeling that Shinji Kagawa will be key today, Peter. He should feel good about himself as well. Fabulous now. applause as he came out of the tunnel. different. Mind you, great expectations as well. Well, he's very good both on and off the ball, so he'll be constantly Hey. looking for space in and around the area to find a telling pass or two, or making those intelligent runs to get on the இந்த end மாதிரி of பாஸ் things. போறோம். He's proved over the course of his career he can do all of those things and a whole lot more. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. ஆனா இன்னமும் எனக்கு டிஃபரெண்ட் தெரியலையே. அதனால தான் Pinches it off him. Lovely pass, but can he get there? And he has been fouled there. எப்படி மெட்னிஷாலாம் அப்படி எல்லாரும் பாருங்க. அவன் மெட்னிஷா மாதிரி நம்ம ஆகும். Well, he's felt that, hasn't he? Neither of these two want to come off second best. Now it's Aubameyang. Cannavaro. நல்லா Shown in விட்டுனாங்க. Belmare, still without a single shot on target. He's a sharp little ball here. Stood up well to him there. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Look, the only way of becoming more aware, Peter, is by Ah, lifting what your a head pass. and realising who's where around you. ஆர்கே ஸ்ட்ரக்சர் விட்டுருக்கலாம். அப்ப ஷாட்டுக்கு அவனுக்கு நீட்டா வெக்கம் போட்டான். Rice. விட்டுருந்தானுங்க. And here's Mbappe. He's found a way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And he is dashing away. Well, that's pretty clear. It is a foul. And he has shown him a yellow card. And looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Disappointing, What very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Messi is standing over this one. He's got to have a go at this, and it looks straightforward. Messi! They want to be quick to recover this. And it's De Rossi.
Picked out brilliantly. Can he finish? It's there! Unstoppable. ஐயோ தலையில Just அடிச்சு how do they நான் contain உள்ள him? போல Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. You felt it was coming. 1-0. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stand. Owen! ஆறு Rijkaard. Oh, shooting chance! Oh, he's been caught napping. Crosses it in. ஐயோ என்ன ப்ரோ டிஃபரெண்ட் Great vision. And the shot! He's keen, determined to have his say. Manchester United really can be very happy with இல்லடா the way they're மால்டி going நல்லா about கிக் things, வரலாம் Peter. நிறைய இருக்கும் They'll want to capitalise on this good spell, though. Knocks it into space. Lofted in. And reclaimed it in a trice. நான் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டேன்டா அதனால எனக்கு வேணும் எனக்கே It's இப்போ Rice. Rice. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Rummenigge. ப்ரோ இவன் ஓடுறான் பாஸ் பண்ணுங்கடா ஏன்டா போட மாட்டேன் Now it's Owen. And it's இந்த Tonali. இடத்துல பாருங்களேன் He's இப்ப picked முன்னாடி his way through. முன்னாடி And வந்து it's பேர் half என்னது? time. சென்னை ஏய் இவனா ஆமா ப்ரோ There's நல்லா been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. சாட்டுக்கு Shonen வந்திருக்கானே Belmare up by 1 goal at the halfway point. There's plenty Just of a quick positives to announcement, take it is now despite the time for lead our being so special small. moderation. Peter, இந்த பையன் சாட்டுக்கு playing well, வந்திருக்காரான்னு good தெரியல energy. பட் ஆனா A little more விளையாண்டுருக்கேன் composure நான் up front, perhaps. That's not too much to ask. Number 26. Shonen Belmare leading via the game's only goal, 1-0 at the break. Number 10. பால் Already back up and running after half-time. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. He's going to be disappointed with that. Tonali. Well, that looks a decent ball. No joy this time. Now it's Owen. Mbappe. Oh, he had to make that, and he did make it. Chance, surely! He's got a goal! They are right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. Ah, They've been no. rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. கிளியர் பண்ணாலும் அங்கிட்டு போய் பால் எடுத்து அப்புறம் திரும்பி ஏட்டே வரானுங்க Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal. It's loose, and there's a race for the ball. கிளியரே வர மாட்டேங்குது ப்ரோ He'll try from distance. And he was there Hey, to Ghana get a real. vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. Maldini deals with that comfortably. Deftly away. திரும்பி இவன்ட் அடிச்சு இதுவே போதா அப்புறம் திரும்பி அவன்ட்டே வருது Nicely இது weighted ரிப்பீட்டடாவே ball. வருது ப்ரோ அதான் நான் சரி Looking for the run. Now it's Rice, and it's played in here. And that has been cleared. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time.
Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Tonali has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. And the pass is intercepted. And here's Owen. Backward it goes. Passing is crisp and sharp. Oh, that's wonderful alertness. பாத்தீங்களா Tries to pass it through. Decent chance! திரும்பி திரும்பி Oh, அதே he hit பண்றாங்க. that sweetly. விஜய் ப்ரோ வாங்க வாங்க அண்டர் காயின் சொல்றாங்க சூப்பர் ப்ரோ. Manchester United have their second corner now. அதே. Messi! And the keeper couldn't hold it. ஓய் Goal! Manchester என்னமா United! பண்றாங்க? And the comeback is complete. Cafu at his razor-sharp best there. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Manchester United with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And he's lost his man here. Rummenigge tries a shot. ஐயோ Crossbar comes to the rescue. But it's Thuram. டேய் லூசு புதிங்களா என்னடா பால் இது? Now, can they get him away? ஓடிட்டான் Aims ப்ரோ. beyond the பாஸ் defence. Cannavaro kept aware. And it is reclaimed easily. Looking to play him in. Azar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Whatever happens, Azar that's the தான் kind of வெறும் movement which pass raises hope. ஃபேன்சி மூவ்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. பாஸ் Well read. And the danger is averted. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That's a nicely shaped ball. Rijkaard defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Now he's got space here. And he cuts out the supply. Shonen Belmare now in a position of desperate urgency. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ரொனால்டினோ Messi has got himself a free kick. ரொனால்டினோ காட்டு எப்படி ப்ரோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. Well, that's a booking. Always looked it. Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. டவுட் சொல்லுங்க ப்ரோ என்ன டவுட் ப்ரோ? இந்த லாங் ரேஞ்ச் டேக்கில் எடுத்து வந்துடுறாங்க ப்ரோ. பொசிஷனா குயிக் பிக் டைம் எபிக் கார்டு பிக் டைம் அண்ட் எபிக் கார்டு சேம் தானா? So changes of foot. இல்ல இல்ல ப்ரோ பிக் டைம் வேற Both sides. எபிக் வேற. Number 14, Schlotterbeck. ஆனா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால Rice. Number 13, Tonali. Here's a shot. Coming on the field, number 3, Gabriel. Just 5 minutes remaining now. Number 24, Halsen. Number 22, Messi is a player who Federico barely needs an Valverde. invitation to shoot. Number 15, Gerrard. Substitution Zanetti. taking place. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. பாத்தீங்களா இந்த பாலே வர முடியல. Well timed, excellent interception. Looking for options for movement. Added time going up here. It's 3 minutes. Couldn't squeeze it through. எப்படி இப்போ 4 பேர் வராங்க? Quality ball. டிஃபெண்ட் வந்தாலே Valverde. ஒரே அப்ப Cafu எடுங்கடா. has it out wide and in space.
Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's really well manoeuvred. So that's it. It is all over. எப்படி ப்ரோ Shonen 168 பாஸ் did lead. போட்டுருக்கான் ப்ரோ. Indeed, they controlled, but they managed வெறும் to throw பொசிஷன் it all மட்டும். away. 200 பாஸ் போடுறீங்க, ஒரு கோல் கூட உள்ள போகும். வெயிட் பண்ணு ப்ரோ, வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. சைட்லயே ப்ரோ, நீ சைட்லயே ப்ரோ, சைட்லயே ப்ரோ. நான் பொசிஷனே வைக்க மாட்டேன், ஆனா கோல் போட்டுருவேன். வா ப்ரோ, வா ப்ரோ, வா ப்ரோ. புண்டாமனே, புண்டாமனே, புண்டாமனே. மேல, மேல, மேல. டென்ஷன் ஆகுது. ப்ரோ, தொடு ப்ரோ. ப்ரோ, ரெண்டு வாட்டி பின்னாடி வந்தாங்க. ப்ரோ, ப்ரோ. ப்ரோ, ப்ரோ. ரெண்டு வாட்டி உன் கண்ணு முன்னாடி வந்தான் ப்ரோ. ரெண்டு வாட்டி. ரெண்டு வாட்டி. இன்னும் ஒரு 40 சப்ஸ்கிரைபர் தான் பிரெயின் ப்ரோ. சுனில் ப்ரோ ஜிஜி சாரி. ஓகே ஓகே ப்ரோ. சுனில் ப்ரோ நீங்க அந்த மொபைல் பிளேயரா? எதுக்கு ப்ரோ சாரி? கடுப்புண்டே வருது ப்ரோ. விளையாடவே முடியல. டிஃபெண்ட் பயங்கரமா இதாகுது ப்ரோ. நானும் என்னென்னவோ பண்ணி பார்க்குறேன், பால் உள்ளே நுழைய மாட்டேங்குது ப்ரோ. முடியல. ஐயோ ஆட்ரியன் இல்ல ப்ரோ ஒன்லி. ஓ அப்ப அந்த இன்னொரு சுயல் வருவார் ப்ரோ. சரி சரி. ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் ப்ரோ கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. போ இரிட்டேட் ஆகுறானு ப்ரோ. விளையாடவே முடியல ப்ரோ. நானும் என்ன பாஸ் போட்டாலும் காலை விட்டுறான். ஏய் என்னடா என்னடா கத்திக்கிட்டே இருக்க? நீங்க தான் சென்னை பாயா? ஏன்னா நிறைய மேட்ச் விளையாண்டுருக்கோம்ல. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. Well, Peter, it's a joy to have a chance to watch one of the finest to emerge from the African continent, Samuel Eto'o. He backs up his goals with a really strong work rate, and he's always effective, whether on or off the ball. Yeah, fantastic talisman for his nation. And more discipline than people credit him. And he has slightly undercooked that one. Los Angeles clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Beckham. Now the ball's gone. Oh, he's been caught napping. That has not gone well. That's a sharp Rummenigge! I'll be a bit disappointed with that. Don't say Actually bro. looks pretty annoyed with himself Hello, there. bye. He's usually better than that. ஒரு மேட்ச் ஜோத்தா ஒரு மேட்ச் பாயஸ் சொல்றாங்க. என்ன பண்றது? Messi going forward. He's being chased here by an unwelcome guest. And it's Cruyff. Neither of these two want to come off second best.
Rijkaard ஏய் gets a foot in here. பாக்காங்கடா And here's Eto'o. Eto'o going face to face with his great rival. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And the shot! Oh, the ball's run loose here. And now they can spring out of defence. And here's Eto'o. Knocks it out wide. Figo delivers. And it's safely in the keeper's hands. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. நீ குடிக்க மாட்டீங்க அவன் குடிக்காரனுக்கு இந்த பக்கம் ஏய் Can he finish? That's a lovely neat pass. Threads one in. Rummenigge gets into a good position. He is through here. ஓட Yeah, he's fouled him there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Not much doubt about who's going to take this one. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, that looks a decent ball. He's got away. Hazard. This is promising. Well, the movement is slick. The speed is slippery. And Aubameyang! There it is! He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Oh, good read. That was well played, well stopped. Eto'o is having a shot! Oh, he's going to be disappointed with that. Eto'o! Oh, that is really good tenacity. It's the second corner of the game. And a header! It's loose and there's a race for the ball. And that is well cleared. And now a sudden chance to counter. And it's Cruyff. And here's Eto'o. And he is kept it away. Oh, important interception. Leicester tries to clear. And Cruyff! He's really put himself on the line here. பாஸ் போட்டுக்கிட்டே பக்கத்துல பாஸ் எனக்கு தான் ஆளே இருக்க மாட்டான் ஒரு ஜப்பான்ல ஒரு அமெரிக்கால Real chance. Maldini clears it away. Eto'o! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Shonan Belmare can certainly afford to see this half out now and reset during the break. ஆயிரம் பாஸ் போட்டானே அடிச்சானா ஒரு கோலாக்குள்ள விட்டானா டேய் பாத்தீங்களா டேய் பால்ல And they're threatening to fly away here. He has given that the lot. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Shonan Belmare are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Rummenigge, that has been cut short. பாத்தீங்களா நிக்க அதுதான் அழுத்திட்டேன் அதுதான் Cruyff, he's picked his way through. 2 added minutes has been indicated. Beckham,
De Rossi, Rummenigge, and the counter is on. அது நான் பின்னாடி பாஸ் பேக் பாஸ் யூஸே பண்ண மாட்டேன். பால் ஃப்ரண்ட்ல வந்துட்டு அப்படியே ஓட தான் பார்ப்பேன். அது ஒரு மைனஸ். And that brings the first half to a close. பால் எடுத்தேன்னா ஓட்ட தான் பார்ப்பேன். தவிர பேக் பாஸ் போடுற பழக்கமே இல்ல. Well, I பேக் think பாஸ் things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to என்ன be இவன் நல்லா லிங்க் at this stage. And as it's time to announce today's Shonen winning Belmare winners. looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. அப்புறம் அவன் தான் அந்த பிரான்ஸ் மேனேஜர் தான். So right back into the action. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Rummenigge. And it's Cruyff. He's shifting through the gears here. ஆமா ஆமா ஆமா. That is a brilliant interception. De Rossi can see things others simply cannot. That's been ஓடுறா தாயிலி intercepted. வெக்கமா He கால் read that போட்டு really என்ன well and எப்படா stopped it. Oh, now here's an interesting matchup. Eto. பாரு என்னனோ பாஸ் Eto பண்ணுவான். நான் will என்ன பாஸே not want to lose out here. Not against this impressive jump. பாரு பின்னாடி பாஸ் போறான். அந்த மாதிரி ஒரு பாஸ் Well, கிடைக்காது. it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. Nesta wins the duel this time. Tries to play it through. Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. Rijkaard looking to pass their way up the pitch. Beckham is one of the key ingredients in the team's attack. Aubameyang charging forward, the ball at his feet. Shonen Belmare in a very solid position, 2 to the good. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Well, the run has been sold a little bit short there. Los Angeles Are- clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. நல்ல பையனா திட்டனே யார் The pass is intercepted. Messi looking in every way a marked man at the moment. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. ஐயோ Good read, needed to be. The pressing's intense and it's paid off. ஓ It's அது loose now and they want to get it back. And he's lost. And Messi! ஆமா ஊக்கு பாரு வெக்கம் அப்படியே நீ அசையாம நின்னுட்டு இருக்கான் அப்புறம் நடுவுல Really ஒண்ணு must நீ be வலிய thinking விடலையே what he has to நானாச்சு do to ஓடுறேன் score ஏதாவது there. ஒரு பண்ணணும் நின்னுகிட்டே இருக்கான் There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ஒரு டக்குன்னு And now they can spring out of defence. நீங்க அவன் பாச பாருங்க Well எவ்வளவு seen. குயிக்கா இருக்கு Saw that coming. That's great positioning. So Appa. good from him. இந்த இடத்துல பாஸ் போடணும் அவன் டக்குன்னு போடாம Rijkaard. பெஞ்சுக்கு போயிடுவாடா பெரிய ஆள் மாதிரி இங்க போய் James. Here's Figo. மணி வேற ப்ரோ Cruyff! Ah. Johan Cruyff, unequalled in the history of our beautiful game. அங்க He's இருந்து got இங்க இருந்து himself an absolute peach. He gave it plenty and some. Thrashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. எத்தனை கோலை மிஸ் பண்ணிருப்பேன் தெரியுமா ப்ரோ நான் அந்த கோலையும் அடிச்சிருந்தா நான் Shift in momentum perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Vieira. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now, can they get him away? டேய் Oh, that's fabulous. Beckham! ஓடு Goal! A two-goal ப்ரோ lead and they're வரான் firmly பேக் in போகவா control. ரியோ ஃபெர்னாண்டஸ் வெயிட் பண்ணு இல்ல ப்ரோ Beckham வரான் தான் duly போவாங்க ரியோ reaps his ஃபெர்னாண்டஸ் reward, kept his cool whilst the defence வெயிட் lost பண்ணு their ப்ரோ ரியோ bearings. ஃபெர்னாண்டஸ் Yeah, he showed great reactions there. Right வரான் place, இங்க right அந்த time, அளவுக்குலாம் easy இந்த இருக்கு ஆனா pickings. ஸ்குவாட்லயே வைக்கல பாத்தீங்களா அப்படியே So the lead now is இந்த 2. அளவுக்குலாம் தெரியல Well, there's only one Maybe team in எனக்கு it at தான் the ஞாபகம் moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Eto. Oh, good effort. And it's in.
It was முரட்டு பால். ஆமா ஆமா. wonderfully efficient. He இல்ல did ஆனா so well அவன் there, நல்லா attacking the இருக்கான். ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Just one in it now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. இப்ப கனவா I இறங்கி think வந்துட்டானா? the இப்ப message எக்ஸ்ட்ரா here வர is வேண்டியது. quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Lovely pass. அப்படி And the shots! பாஸ். It's anyone's ball now. ஆனா கோலா மாத்திருக்கணும். இங்க பாருங்க பால். And it's Beckham. Great vision. Oh, good take and a good Chance for a shot! பால் பாஸ்னா Oh, பத்தி that was எப்படி nice, போகுது? but not quite the end product Yeah, required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay on side. Played back to the goalkeeper. Long ball by the goalkeeper. Maldini makes the interception. Some intricate passing, looking to progress the ball. Los Angeles really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. அழகா அடிச்சு. That's well played. He knew he had to mop that up. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. கிளியர் பண்றது Dealt with நம்ம nicely by the அந்த defence. பரம்பரை கிடையாது இப்ப. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And that's that. நம்ம அந்த பரம்பரையே சேர்ந்தவங்க கிடையாது. Ball through, sometimes by hook, sometimes by crook. But பாருங்க that 8 equals ஷாட். up. They have the win. ஆட்டான் டார்கெட்டே இல்ல. That's what ஆனா they அவன் needed. அடிச்சிருக்கான். அவன் பாரு 170 பாஸ். The man of the match award, வெறும் and no ஆனா இப்ப நம்ம surprise பாஸ் there. பாரு வெறும் 87 பாஸ் தான். ஆனா 60 அதே மாதிரி பாரு பொசிஷன் அவன் தான் அதிகமா Well, இருக்கு. Peter, this was கம்மியா தான் probably more slugfest than ஆனாலும் a ஜெயிக்கிறது game of நம்மளா தான் football, but I actually எல்லாமே இதுக்கு ஆப்போனன்ட்க்கு அதிகமா தான் இருக்கும். நம்ம அடிச்சு வரோம்ல நம்ம என்ன இதுதான் ஆட்ரியான எடுத்து வந்து பறக்கும் அடிக்கிற அடியில 94. பாசம் கொஞ்சம் பாசுக்கும் ஜோன்ஸுக்கும் விளையாடுற வச்சாலும் அது போல போக முடியல. கரெக்டாக இறக்க முடியல. நம்ம ஒன் டச் பாஸ் நமக்கு வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. த்ரூ பாஸ்லாம் நறுக்குன்னு போட்டுருவேன். ஒன் டச் பாஸ் வரவே மாட்டேன். நானும் போட்டு மூச்சை போடுறேன் வரல. பக்கத்தில் ஆள் இருக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. நம்ம நினைக்கிற இடத்துக்கு அவனுக்கு வர மாட்டானுங்க. எல்லாம் ஓட்ட குதிரை மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறது? சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இந்த வாட்டி ஆண்ட்ரே எனக்கு ஒரு டபுள் டச்சை மட்டும் போட்டு விட்டா போதும். நமக்கு லெஃப்ட் ஃபுட்லேயே வச்சு இறக்குறேன் இன்னைக்கு. எல்லாமே இந்த வாட்டி 2 ஏமை வச்சு விளாட்றானுங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா அந்த இவன் ஸ்பஞ்ச் காஃப்னு ஒருத்தர் இருக்கான். அவனை தூக்கிட்டு வரலான்னு இருக்கேன். அவனை தூக்கிட்டு வந்து கேம்குள்ளே விட்டு எஸ்எஸ்ல போட்டு அடிக்க போகிறேன். ட்ரிபிள் 1080p பாஸ். அதான் எவ்வளோ போன மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் ஒரு 6 கோல் போட்டுக்கலாம். கரெக்டாக அடிச்சிருந்தேன்னா 6 கோல்.
மினிமம் 5 கோலாச்சும் போட்டுக்கலாம். ஆனா எங்க முடியல. விட்டுட்டே இருக்கேன். ரியல் மேட்டா யாரா அவன்? ஐயோ இவங்கள பார்த்தா தான் பயமா இருக்கு. பின்னாடி நீயே தூங்காம என்ன பின்னாடி அவன் இது வாழறன்னு விளையாண்டுருந்தான். விளையாட தெரியாது விளையாட தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்களுக்கு விளையாட தெரியாத மாதிரி பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த இடம் இருக்குல்ல இப்போ இந்த டேவிட் பெக்கம்லேருந்து இங்கிட்டோ இல்லை இங்கிட்டோ பாஸ் சல்லுன்னு போகும் பார்த்து ஆப் அண்ட் ஆறுவாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு டிஎம்எஃப் ஆங்கர்மேன் இல்லாமல் தான் எனக்கு சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, வரானே இறக்குதே இல்லை தலைவரே. the stadium is full of நமக்கு noise செட் ஆகாது. and நான் energy. சொன்னேன்ல நமக்கு This certainly பில்டப் matters. செட்டே ஆகாது. நமக்கு 2 டெஸ்ட் ஆயிருந்தா கிடைக்கும். Well, the stage is set for a Build-up stirring lang showdown na. here. The supporters in great voice. Iwanga And ஓடுற there's a ஓட்டத்துக்கு real build-up sense of தேவை. anticipation in the air. பின்னால் மாதிரி ஒரு Game on. And that gets things running. Madrid have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. And he shoots! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. அறா குளிக்கு எங்கோட்டா என்னடா எல்லாமே வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாம் இவன புரட்டானி. Now it's from Mario. And there's his chance to lead the counter. Oh, he's bustling through here. Hazard powering forward here. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's going for goal! ப்ரோ என்ன ப்ரோ And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Roberto Carlos. It's a pretty loose pass. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Roberto Carlos engages and forces him off the ball. They want to be quick here. It's breakaway time. பாஸ்போர்ட்டா கோல் ஆனா நம்ம பாஸ்போர்ட் Tries to pass it through. And this is Hazard. And the shot! Oh, it's fallen kindly here. அப்படியே அடிக்கலாம்னு தான் பார்த்தேன். சரி வெளில போயிருந்தேன் வேற வழி இல்ல. Some heroic goalkeeping. வித்த கட்டான்னு பார்த்தேன். வித்த Couldn't கட்ட save them முடியல. this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And it's Hazard. ஏன் ப்ரோ நான் விளையாடுறத பார்த்து சரி Madrid always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Adriano! And kept out by the இன்னும் நல்ல கீப்பர் கொடுத்துருங்க ப்ரோ ஆட்ரியானோ.
Adriano really must be thinking what he has to do to score there. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? And now a sudden chance to counter. Ibrahimovic. Thuram kept his eye on it, and he's there. Hazard. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Yeah, that does look a foul. Referee's யார் given a free இருக்கா kick. டிஸ்கார நானும் பிரெயின் ப்ரோ மட்டும் தான் The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. And once more he proves rigid and robust. And it's Azar. Lovely pass, ப்ரோ but can இங்க he get போட்டா there? Time and again they are repelled. Oh, இடத்துல he's கோல் managed to போட்டு get அந்த himself அவனுக்கு இப்ப அதான் offside. டபுள் டச் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல சூப்பரா இவனை கட் பண்ணி ஓடி இருப்பேன் ஆனா அது இல்ல சரி. Beckham over to the right flank. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Azar. And he's in on, takes a shot! It's loose and there's a race for the ball. Nice and easy for the goalkeeper. டபுள் டச் தான் கொடுக்க முடியல Pull it. Beckham. Hazard. It's Hazard! ஏய் இவன் என்னடா ப்ரோ எல்லாத்தையும் தட்டிட்டான் Disappointing, very அவர் disappointing. அவர் He knew கிட்ட what he was கொஞ்சம் doing, as deliberate ஜாக்கிரதையா and cynical as it இருக்கணும் comes. It certainly looks appetising, well within shooting range. So a genuine Very chance nice, to very increase nice. the Wow. lead. Rummenigge! Madrid, they've got bro, away with goal it e this போக time, but I think if they carry on giving away free kicks in positions like that, I think they'll be made to pay. They've got to be very careful, just a little more discipline is called for. That has been cut short. Rodri. Bullet. Now it's Bullet. Couldn't squeeze it through. De Rossi. Yeah, they were looking for a counter-attack. And that could set him on his way. He's picked his way through. Habrá 2 minutos de descuento. Big chance! Kaka. So what can they make of this? And he's got away from him. ஓடுறது யாரு பாத்தீங்களா இது Played நானா out to the தான் left flank. Drills one in. ரொமாரியோ And வச்சுட்டு it's அவன் இது பண்ண half-time. மாட்டானு ப்ரோ Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any strong opinions on the first half? I think the scoreline probably is a fair Raymond நாளைக்கு நான் reflection of the கோவப்படுவோமா first half. If there is perhaps one criticism I can make, it would be the wastefulness in front of goal. You really ought to be putting those chances away. They have to make up for that. Shonen Belmare can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. ஒரு If இதுலயே you have பண்ணி just joined us, well, we've just begun the second period here. Shonen Belmare leading courtesy of the game's only goal. Rummenigge! Oh, full marks for that effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. இல்ல அண்ணன் என்ன பை தூக்கலையா Rodri. And it's Kaka. Defending was strong and firm. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Aimed beyond the defence. It's come to nothing. And it's Beckham. Beckham is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Messi.
Messi. This is promising. Hey! There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வைக்க முடியல bro. Great defending, strong and determined. இந்த மாதிரி பால் Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Nicely weighted ball. Roberto Carlos. Beckham. Is there and Beckham! Oh. It's a carbon copy of the previous miss. Shun and Belmare really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. ஓ இவன் பேலு சே லெஃப்ட் சூப்பர் ப்ரோ. ஆனா அது சூப்பர் சப்ல தான் நல்லா விளையாடுறான் பேலா. ஃபுல் டைம் வச்சா ஓ சொதப்புறான் இருப்பான். ஐயோ மணி ஆயிடுச்சா என்னாச்சா அப்படின்னு ப்ரோ என்ன அமைதியாவே இருக்கீங்க? அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா போதா நம்ம மேட்ச்? ஒரட்டு பிளேவா இருக்குயா. நாம இன்னைக்கு ஃபார்முலா Choosing to make the first change. Shifted upfield. Looking for the run. Roberto Carlos receives it in a wide position. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out பால now is பாத்தீங்களா? pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Goes down, but nothing given. Can he get it through? Lampard never out of the action for very long. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Lampard is the guilty party there. Beckham. And here's Messi. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And the finish! And how good was that? He's got himself an absolute pinch. நம்ம பையன் ரூவடி வந்து ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு சைடுமே ப்ரோ. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. What a delicious goal, stroked in like a maestro. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Shown and Belmare are now, and it's been given away. Just about up to 75 minutes. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Bumps him off it and wins back the ball. Haaland. Azar. Oh, he's felt that, hasn't he? Lampard. Messi. Cannavaro deals with that comfortably. Now it's Azar. Rui Costa. Knocks it into space. He's having a hit! பாடி ஆனா And how did he not put that away? Oh, that miss could really prove costly. They don't want to be missing too many of those. He's had it taken off him. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Lampard. Messi, a player who needs no introduction. And he's intervened well there. நம்ம பால இது கணிச்சிட்டான். Not the most accurate pass. Azar, rapid and full of intent. It's run loose. Who's going to get there? Messi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on.
Rui Costa. Well, that pass isn't the best. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Beckham has created one goal already. ஆனா இந்த இந்த Defence மிஸ்ல just இல்ல about came out on top, but they were certainly tested. Just eases him off the ball. That is ended up in no man's land. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Adriano finds himself offside. And the referee brings it to a close. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. 1600 பேஜ் என்னன்னு தெரியல பாப்பறேன் 15 பாயிண்ட் தான் கொடுக்குறாங்க மூணு மேட்ச் தொடர்ந்து ஜெயிச்சிருக்கேன் ஐயோ ஏன்னா இன்னைக்கு என்ன ஒரு கண்டென்ட் கூட மாட்டல So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And we're underway. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect... Terrific effort! Now, who's going to be first to this? Decent chance! Papa. Italy definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Nicely aimed pass. Big chance! And that has earned a few nods of approval from the bench. Bro. And the super cancel பாத்தீங்களா வெறியா The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. That's a decent clearance. It's a promising position. Can he finish? Bro. And Dijk can clear it away. If they want to counter, they could do with more speed. Messi. And this is Adriano. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Succumbs to the pressure. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That's been slipped through. And the shot! They've got to be quick to recover this. And again! ஆனா இதுல வச்சா என்ன தெரியுமா ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அந்த மிட் வந்து ரொம்ப உடையுது இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சிஎம்எஃப் வச்சோம்னாலே மிட் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ப்ரோ உண்மையாவே இந்த இடத்துல சிஎம்எஃப் வச்சா நல்லா மிட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு சிஎம்எஃப் வைக்காம போனா
This is Bale. பாத்தீங்களா சூப்பர் கேம்ஸ்ல அமைதியா பண்ணிருக்கான். Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Couldn't squeeze it through. And it's Hullet. The pressing's intense, and it's paid off. He's a Please, shot. It's fallen kindly here. Goal, Italy! Oh my And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Italy have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Tries to play it through. And this is Hazard. And that's shot, surely! Beckham. Challenge just a bit on the firm side. Shonen Belmare are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. இது இல்லடா. Salah. Hullet, renowned for his long-range shooting. Ibrahimovic. அதான் எல்லாம் பரபரன்னு ஆயிட்டாங்க கை கால்லாம் அவங்களுக்கு. இந்த மாதிரி வரானுங்க ப்ரோ. Pass somewhat off target. That was lovely, that. And he's got away from it. Hazard. And it's Bale. Now he's got space here. No luck with that dink over the top. It's out for a goal kick. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Looking to play him in. And இல்ல என்னென்னமோ நடக்குது. அது கோல போட்டாலே அவங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Advantage, and it's இன்னொரு time for மாதிரி them ஆயிடுறாங்க. to use it. கூட கன்சிடர் பண்றாரு. Shonen Belmare have the chance to go the other way. Might want to be careful there. நல்லா பிசிக்கல் Excellent tackling here, and that one a perfect example. Beckham. And he is deftly away. டேய் நல்ல டபுள் டச் தான். Pirlo. Now it's Messi. Aims beyond the defence. He's having a shot! ஐயோ. It's loose, and there's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. That's very disappointing, it has to be said. Ibrahimovic. There will be one Mohamed minute Salah at a time. is a player who barely needs an invitation to shoot. He's வேணாம், shifting வேணாம், through the வேணாம். gears here. It's run loose. Who's going to get there? கிராஸ். பிளிட்ஸ். Take it away here. பிளிட்ஸ். Shoots to shoot. நச்சண்டா. And that marks ஐயோடி. a high-octane end to the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives Second them half, something அப்ப to நண்பர்களே. build on after the break. Shonen Second half. Belmare trailing by the tightest of margins at half-time. Well, Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So Dude, the first dude. half, and we will Bro. be back with the second half shortly. அதெல்ல கால வாங்கிட்டான் ப்ரோ. And so the action is resumed. ப்ரோ ஃபவுல். Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Hazard. This is good pressing. They're not short on bodies. Bale. It's a searching pass.
Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And that's been won straight back. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இந்த பாஸ்லாம் And போறான் that's been பையன். intercepted. That's great positioning. So good from him. Probing pass. ஆனா போவாது. It's a pretty loose I feel- pass. விட்டா போட்டான். So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's picked his way ஆ through. மிஸ்ரர் கால்னா வெறியா. Salah. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Mohamed Salah looking to be a menace in the final third. That's tidy, pinches it off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. மேட்ச் முடிஞ்சு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தான். Messi going face to face with his great rival. டேய் இந்த இடத்துல பண்ண வேண்டியது ப்ரோ. டபுள் டச் எப்படியோ பண்ணிட்டேன். Italy couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Hazard. ப்ரோ எந்த இடத்துல போனாலும் ஆள் இருக்காங்க ப்ரோ. எந்த இடத்துல நான் எங்க காலை வச்சாலும் கண்ணி வெடி தான். அந்த மாதிரி இருக்காங்க. He's had a fair tumble under that challenge. Messi running with intent. Oh, now he can run away with it. டேய் Can he finish? ப்ரோ ராய That's what you call ஐயமே கிடையாது ப்ரோ. inspired goalkeeping. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. இல்ல இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவானு. And he can clear it away. Half an hour gone in the second half. Shun and Belmare really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That has not gone well. And it's Hazard. Neither of these two want to come off second best. Hazard. Oh, good read. That was well played, well stopped. எனக்கு விளையாட கூட தெரியல ப்ரோ. எங்க Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And it's Hazard. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Ibrahimovic. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, now here's an interesting matchup. Thinks about the shot. Adriano! I feel Should have made them pay. That's good running. It makes life so இதுக்கப்புறம்லாம் ஒரு much easier when மனுஷனால you have ஆட முடியாது. people who are willing to go beyond the defense like that. அப்புறம் எப்படி போறாரு? என்ன எந்த சைடு போட்டாலும் அடிச்சா எப்படா? எல்லா சைடும் அடிக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த சைடுனா அந்த சைடு டபுள் டச், அந்த சைடுனா இந்த சைடு டபுள் டச். பண்ணிவே என்ன பண்றீங்க இப்போயா? ப்ரோ நானா புரியல ப்ரோ. Changes here, both at the same time. Messi. Number அதே 20. Karl-Heinz Rummenigge. Number And back to the keeper they go. Buffon, the type of keeper who instills great confidence in his back line. Just 5 minutes remaining now. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Substitution in Seedorf. progress. பாருங்க பால் கண்ட்ரோல்
This usually is the time teams go into conservation mode. Oh, that was... Oh, he's having a go! That was superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. And now they can spring out of defence. There will be 1 minute added time. Neto always looking for that. And that's that. So in the end, Tamam, one hadi. goal did it. An exciting Bak, tanesi encounter bro. where both sides produced a genuine... சரியான மேட்ச் ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. தேவலாம 20 பாயிண்ட் மைனஸ். நாளைக்கு விளையாண்டு ஏத்திடுவோம் நண்பர்களே. என்ன பிரெயின் ப்ரோ கடைசியில் எப்படி போட்டு விட்டானுங்க நமக்கு பயத்துல. ஆ அவன் விளையாடுறான் பாருங்க ப்ரோ. We are breaking Steam. Live we are breaking on Steam rank push. ஆனா மொபைல்ல கூட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு போல ப்ரோ. பிஎஸ்ல வந்து ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் போல இருக்கு. ரொம்ப கொடூரமா அடிக்கிறானு. மொபைல்லலாம் கூட ஈஸியா தான் பண்ணிடலாம் போல இருக்கு. 17 லைக்ஸ் ஐயோ நைஸ் நைஸ். 75 வியூ தான் போய். சரி ரைட்டோ அப்படியே முடிக்கிறேன். பாய். பாய் இருந்தா பாய்.